because you know our Aula Mediterránea is cooperating with Aula Árabe in Madrid, owned by the Casa Árabe, Libya, which is the one. So they are collaborating the both aulas in order to promote what we are talking about, a kind of kick-off to think about research. What does it mean research in Mediterranean nowadays? But we are not only thinking as in this Spanish context and Catalan one, but we open also with some research coming from the UNESCO network, that is also a network that the EMA is coordinating of researchers from all the Euro-Mediterranean region, and with, in collaboration with the LISNE, that is the Spanish network for Arab and Islamic studies. So we are Iman, I'm so sorry. Thank you, Iman, I'm so sorry. So thank you all of you for attending today. And we will start with the first of the 3 sessions. The first 2 sessions will be devoted and introduced by a small debate, just to promote or to provoke a debate between you. And the third session, the last one of this afternoon, will be for proposals to ameliorate and to contribute to make this Aula initiative much more useful and much more to be used by you as researchers as a space of collaboration and promoting new research. So let's start with this first session, but just remember you are the ones when the first round of interventions will finish to promote a kind of debate between all of us. So these 3 sessions are especially conceived to promote this debate between you, and you are the ones to participate and the ones to make proposals. So we are expecting that the debates are really rich, and that you can, in any case, be very proactive in the debate. So waiting for this. There is translation. You can speak whatever language, or whatever Spanish, or English. So now it's your turn. Thank you so much, Gemma. Bom dia, buenos dias, good morning, sabaket, buongiorno. It's really a pleasure starting this session. It's always a bit tough to start after lunch, I would say, because you have this natural moment where you relax a bit, and today we have plenty of interesting discussions, interesting dissertations, and of course the session this morning where we discussed higher education. So the goal of the session here today with our distinguished panelists is to explore jointly what does it mean to have and to work together in our Mediterranean Sea, in our Mediterranean region, a joint or at least a shared agenda for research and innovation. Here is required a bit of going out from our own research specialties, which can be in so many different topics, and to try to understand what does it mean to cooperate as researchers, as innovators, scientists, across the borders of our countries, and to try to create new bridges into the Mediterranean. So this is a bit more of a horizontal session, and I'm very pleased to have with us some excellent panelists which bring very different experience with them, but they are very interlinked and complementary. So why are we supposed to talk about research and innovation in the Mediterranean as a topic? Because we often hear about climate change, water, or wind power, and so many other important topics. But research and innovation as a topic itself tends to be not so intuitive unless you start reflecting a bit on it. First of all, what is the root for our Mediterranean region, for the Mediterranean? Since antiquity, I'm not going to do a history lesson, we know that our Euro-Mediterranean region has been a place where our cultures, our knowledge, our philosophy, and our religion have been exchanging and interlinking in creating a unique environment across millennia. This has led the Mediterranean to be one of the most interesting parts of the world when it comes to sharing a common understanding, to sharing identities, to giving each other different pieces in terms of
of agriculture, in terms of water management, in terms of social sciences even. So it means that this is one of the most interesting parts of the world, and we want to start to create new connections across our borders, where we can start with research, innovation, and science. Then, of course, education, research, innovation are also policy tools. So it means that when governments, when international organizations, the European Union, when the Arab League, they want to work, they can work together also to education, to research, and to innovation. Why? Because they are policies that can have a very concrete impact in the lives of our citizens. Let's just think about if they ever work together into a research project that was international. Think about the human added value that you have, the connection that you have created with your colleagues. So in short, it's a way of reflecting together across our different countries and creating new solutions for challenges that touch all of us. Because when we go and touch about topics such as biodiversity, for instance, this is a topic which spans across different parts of the world, different parts of our countries, and it is an excellent way for trying to find a way of cooperating with each other. Also, let's consider the science as a neutral language. It's a tool that is able to facilitate cooperation across different parts of the world. It helps us go beyond national borders. Let us think, for instance, about COVID vaccines, or the space station, or something as different as the Sesame synchrotron, which is located in Jordan. When we have an international agenda, such as the UN Sustainable Development Goal, or the research ministerial declaration of the Union for the Mediterranean, we cannot take research innovation out of the equation. If we do, we are not just, simply put, we are not able to solve them. We are not able to achieve the UN SDG if we don't pass through the work of our researchers. We are in Barcelona, so it's also good to remember that since 1995, since the Barcelona Declaration, there was always a provision about science and technology as one of the tools able to strengthen the influence of socio-economic development in the Euro-Mediterranean region. So here we have more than 25, 30 years of ongoing reflection on the power of research and innovation. And the Mediterranean is experiencing some important challenges. We mentioned climate change, water scarcity, but also food security, the blue economy, microplastic in the water. There are so many challenges that require that we work together for finding a new understanding. And this has very significant implications also in terms of social sciences. For instance, many years ago, the Union for the Mediterranean supported a research network on migration for creating a Euromed network, because all kinds of sciences need to have this sort of shared cooperation on an equal footing in order to achieve a common understanding. Let us think also about the example of the Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean area, the PRIMA initiative, which is, I think, 700 million euros for research and innovation on food security, on water scarcity, and climate change. When we put science in the middle of it, we are able to lower our barriers that can separate us and try to find new solutions for working together. So we listened today before the Gemma mentioned that this is a very important opportunity for starting to have a common reflection on what does it mean to work together across the Mediterranean. The Union for the Mediterranean, since its inception more than 25 years ago, has decided that research, innovation, science, and also education, university cooperation was at the center of its action. That one of the priority areas for working together was going to be through research and innovation in all of its fields. So now that today we are in an audience full of researchers, of scientists, of students, of graduates, and now that here we have with us three very distinguished panelists, we are going to have this joint effort to try to devise what does it mean to share together some goals on research and innovation. I'm very pleased to introduce briefly, of course, the three panelists, but they're going to tell a word about them later. You already, if you were here this morning, of course, you know Hamze,
that is the Emeritus Director, Secretary General of the CNR in Lebanon, and is now also an advisor for the Emuni Institute in Slovenia. We also have with us Amel Boubekeur, which is an associate professor at the Complutense University of Madrid, but it's also working for the Spanish Ministry of Science as the focal point of many multilateral cooperation programs. And of course, we have with us Alicia Perez-Porro, in addition for working for CREAF, being the leader of the science diplomacy approach of CREAF. She also has worked the Union for the Mediterranean for devising our science diplomacy strategy. So without further ado, I'm just going to give the floor to our first eminent panelist, Dr. Muin Hamza, and ask him, what kind of challenges do we face when it comes to research and innovation cooperation in the Europe and Mediterranean region? What opportunities, what potential, and perhaps if you can also focus on the specific challenges and opportunities of the south and the east of the Mediterranean. So we have plenty of meat on the plate, the floor is yours. Thank you. May I have my slides, please, my PowerPoint? Remember the date of the Arab Spring in 2010. We had a lot of hope that this Arab Spring will lead to a change in the political system and in the governance of few Arab countries. The results was totally negative, and the impact now is very tough on the population, and it will give the Arab Spring, because we failed the Arab Spring. So the previous regime, the actual regime, military regime in the Arab world has now a stronger hand on the governance of all countries. The disappointment and the frustration is very high, and it is one of the reasons that the development and all growth project has been declined just after the Arab Spring. Does it mean that we wish that Arab Spring did not happen? No, we have to try it. We are looking for the coming Arab Spring and having the hope that we'll have a better chance to create an environment of change. We need change. We need renovation. We need more democracy in the governance. Science was always marginal on the policy of politicians. It is not a priority. If they thought about science, it's just to have few words to say for the foreign delegation coming to our country, and they spoke about the need to modernize the system, electricity, to modernize the infrastructure. So they say, okay, we are supporting science for this, but this is parole, and never been really effective. And there is some exception. What I'm saying, there is some exception we need to mention. The imperative to focus on the science and technology sector has never been more apparent, as innovation plays a pivotal role in addressing sectoral challenges related to water, energy, food security, contributing to economic and social development. Yes, it is in the trend. The trend has been evident since the scientific revolution in Europe to go into science and to consider, and most of the Arab
countries has established some policy. All policies are good. All policies are copied, etc. But all policies are good. But what about the implementation of this policy? This is a serious problem. And substantial gap exists between political decision makers and the science and technology community. The scientific community in the Arab world is a marginal community, has no rules. And if they have some rules, it's the exception which confirm the rules. Okay, has no rules, and they are good for the Occident. Go for the Occident and with your theory and with your idea. The prevailing political policy tend to be short-term and populist. This is very important. They need a result. Huh? What are you discovering? I used to go to the parliament to discuss the budget of my institution. The first question they ask me, you are on research. What are you discovering? Did you find a treatment for the COVID-19? Huh? I have been asked it 20 times. And when I start to tell him that to discover something, it is in accumulation of knowledge, we have to cooperate. I'm telling you. So this is a frustrating situation. The prevailing, the politicians are always looking to have immediate results. For them, it is like turning on a car, so the car will advance. So science should be like this. So it should be like this, and they are dealing with this very, very old story, the balance between fundamental research and applied research. We don't need fundamental research. Go to applied research. Go to applied research. Make benefit from the fundamental research done by European, and you go for application. And when I told him to apply something, I need to have a fundamental research. We need the fundamental research to apply. To discover a treatment for the COVID, we need to have some research different than the application. The application is the outcome, is the results of a long way of research. Now, the dilemma of the scientific research. I don't want to stay a lot here, but something it hurt me, that during the last 4 decades, the number of universities and number of research centers in the Arab world has increased significantly. It is now 10 times or 20 times the number of those higher education and research centers 40 or 50 years ago. But there has not been a significant improvement in the research and development system. The increasing number of universities did not be translated in improvement in the knowledge production, did not be translated in the number of in the research system, and even in countries having enough financial resources, and I mean by that the Gulf countries. So the 2 key challenges that require attention for scientific research, and I will stop on the title: governance reform and transforming higher education. Transforming higher education, maybe it is time, and I hope that UFM will lead this. Do we need a new model of universities? The actual model seems to be obsolete now. We cannot have a real change by some tuning. We need a new model for universities, and a lot of European countries are looking for a new model of this. Now, the state of the art
one big mistake. When we talk about scientific research in the Arab world, we consider the 23 Arab countries as one package, which is wrong. It's wrong. It's wrong because all those countries doesn't have the same resources, that have the same policy, that have the same interest in doing research. And if you can see what is investing in resources in R&D, you have from Mauritania 0.010 of their GDP. Yeah, the GDP is very low and 0.01 up to, in the Arab countries, up to UAE, Union of Arab Emirates, 1.065. So none of the Arab countries has an investment above or close to the international to the world ratio, which is 2%, and the average for Arab countries is around 0.36, which is very low. Always here, when we count what we are investing in research and development, we have to take care about this, because figures may induce in error. Maybe sometime we put on this figures, we put salaries, we put renovation of the building, we put other expenses which are not related to support the research project or the innovation system. As for the limited impact of R&D output, the Arab world, and as per all data center and the 5 annuals report of UNESCO and other, we can see that Arab countries are really among the poorest investor on R&D, and we cannot be proud of this, and the contrary will surprise me. Let's talk about some positive and some positive indicator. Despite the challenges, recent research publication of Arab countries offer hope, indicating improved performance in R&D activities compared to the previous year. I'm talking about publication, not about innovation. Let's be clear on this. And the number of publication, if you compare between for the Arab world on the fourth column here, on the fourth column on the table, in 1996, it was 0.8%, and in 2021, 3.8%. While the 3 neighboring countries, why we are comparing with the 3 neighboring countries? Because we have 3 neighboring countries, and I mean Turkey, Iran, and Israel. Turkey, Iran, and Israel, they are now at 3.37. Okay, so the number of publication in the Arab world has been increased, especially in Gulf countries. But be careful, be careful. The open science guideline now has introduced, and with the most important review, they introduced the tracking of any publication. So if in a given publication you have an experiment in chemistry, you end to a results, they are repeating the experiment to get the same results. If they don't get the same results with the same element, the paper is retracted. And the number of retracted paper in 2023, according to Nature, was the highest in Saudi Arabia. Second, China. Third, Russia. Fourth, Kuwait.
And I don't want to continue. It is enough. Egypt will be among the 10 people with retracted paper. So this is a big mistake of our university system. We are promoting professor on the number of publication. So for a professor, he is like a taxi counter. Taxi counter, he needs 5 publications to go from assistant to associate professor, another 5 to go to 10. So the number of publication doesn't mean anymore, doesn't have an impact on the research and development, on innovation, and it is risky. It is risky because some people they're having the financial support to pay for their paper on Open Science Journal, and they end by, so their paper will be retracted, but it's always too late because it will be retracted 1 or 2 years after that. The curve will show that the neighboring country, only 3 countries has better, but the Arab country has matched it at a time recently, but with the whole risk of the quality of those papers. I would like to mention the social science. Social science, we are on the region where we have a lot of social issue. You all know about this. We have a lot of social issue, religious issue, poverty, conflict between community, etc. And the number of publication on social science was really low. But recently, this number, since a few years, there is a lot of progress in the number of publication and in the quality of publication in social science. I'm happy about this. I'm happy because they should contribute to solve the social problem in our region. Now they consider that development is among social problem, which is good. They consider poverty eradication also as a social issue. They should contribute to this. So this multidisciplinary approach for social science is a good sign, and we should encourage them, and we should focus on that more and more. Among the main aspect of the state of the art in the Arab world, I would like to consider the regional and international cooperation. 90% of the research done on the region is thanks to the regional and international cooperation. If we don't have MIRA, then Eranet, then MedSpring, then Prima, believe me, agriculture or food science or water, the research in those fields was really zero. If we have in progress in this field is thanks to this four main program established by the Euro-Mediterranean system. The entrepreneurial innovation. Here, there is a conflict, entrepreneurial. We at universities, at research center, we want to go into entrepreneurial, but we need our partner, and the partner should come from the private sector, from the entrepreneur. But my experience, maybe Raphael will not agree on that, but my experience, a good entrepreneur is a big entrepreneur. A small entrepreneur is a family business having 5 or 10 employees. They are not entrepreneur. They cannot be an entrepreneur. The real entrepreneur who are looking for innovation, looking to improve the quality of their product, looking to improve the marketing of their product are big companies. But unfortunately, the number of big companies I'm talking about as on the European scale are very, very limited. Some experience now in UAE, in Qatar, in Saudi Arabia, good for them, Saudi Arabia. In Iraq, no, they failed. In Egypt sometime, but this is not sustainable. In Morocco, of course,
in Morocco, thanks to the joint project, big project they did with the big companies in Europe. For the main challenge, the second part, okay, the main challenge, I will list it only. Okay, the economic disparity and the political instability. Economic disparities is very important. We are poor countries, and none of our country in the Arab world, in the East and South Mediterranean country, will be able to solve on his own all his problem, even his environmental problem, because we need a cooperation among this country. But the conflict, the political conflict among this country is a real problem, and it will stop and we don't have any hope that we can overcome such a problem. Climate change impact. The climate change impact, it's true we are not an industrial country like China, but once our environment is very polluted at the level of water, food, the chaotic use of pesticide, the lack of quality control for food and for a product. That's why the ratio of exported product now is lower than used to be 10 years ago, because they demand an analysis of the pesticide residue or other pollutant, and our agricultural product are facing a serious problem because they are polluted. Quickly, inadequate agriculture policy. I mention agriculture because agriculture is a must in our region. There is no agriculture policy. There is no rules for import-export of agricultural product between Lebanon and Syria. It depends on the politics of every day. One day they open the border, the day after they close it. So how to invest? Because for every farmer, what he wish not to send his product to the local market. He need to send it abroad, because he can get hard currency from abroad. At a local, he can get a national money, and the national money is not enough to cover the real cost of his production. Innovation is not a part of the system yet. No, it is not a part, and innovation need another culture at the decision maker and at the manager. The brain drain, I raised it this morning, I will not raise it now. Okay, the opportunities situation is not hopeless. I believe that there is a rich culture and historical heritage to adapt ourselves to a new system and to regime, and this is a big value. We are a population with a wonderful history, and we can do something, but not with the actual political system. Cross-sectoral collaboration, especially on bilateral and multilateral, and Europe is the best way to that the cooperation is not related to political position, which is not the case in some bilateral cooperation. Blue economy potential, innovation hub, and the cluster for the Okay, I will continue. The potential, I think you all believe that the human capital and human capital development and knowledge transfer, the effective policy of regional integration, before demanding
to a European country to be to accept our product. It is up to our neighbor to accept and to guarantee the complementarity of our system. I believe that I'm ready to answer your question, and I hope that I'm not presenting only the negative aspect of the situation, but I don't think you need a speech of a politician, but you need some fact. And what I say that to conclude that I'm not the only one having such a speech. A lot of people, even those living in the Arab countries, they are aware about the problem, and they are able and ready to contribute. Thank you. Is it my turn now? Yeah? A question. You mean you want to make a question? No. Thank you very much. No, first, we will, because you are the solutions. So thank you very much. This was very comprehensive. It was a bit of a snapshot. No? It was a bit of a picture of the status of art, about the research and innovation, especially in the Mediterranean. Of course, you did not hide many of the constraints, but that science can be sometimes of a fig leaf that we put in front of us when we want to cooperate. There is always an issue of implementation and explaining the added value of research and science to decision makers. No? When they need to defend the budget in front of the parliament, I need to have results in 10 months, not in 10 years, no? Because otherwise there is a next electoral cycles. But I take note positively of the good results that you also underlined, such as the number of applications going up, the quality of social science going up, which I believe is very heartening, because there can be no solution to societal problem if there is no appropriate analysis of societal problems. So thank you very much for this. Now it's time to move to our second speaker, which is Alicia Perez-Porro. And after we got this first picture of the state of research and innovation in the Mediterranean, now we'd like to go back to the original question of why do we need to cooperate in research and innovation in the Mediterranean, which is a bit of a tough nut to crack. And perhaps since you have this huge background coming on science diplomacy and talking with society, you can tell us a bit more of how can researchers, innovators, experts contribute to develop a Mediterranean community of practice. So the floor is yours. Thank you, Giuseppe. Hello, everyone. I'm going to try to answer, getting some inputs from your amazing presentation, and let's see if I can give more of a happy speech. So I think that Dr. Hamze, you mentioned a lot of things that really resonated with me about, like, all policies are good, the problem is the implementation. I really like that one. And the dilemma between the applied research versus the basic research and how they are interlinked. You cannot separate that. There was once a government, I'm not going to mention which one, that said to me, can you please make useful science? And I was like, oh, what do you mean? So I think that I was trying, when Giuseppe passed me the questions, I was really trying to find a way to explain, to give an answer in a way that could be through an example. And I always go back to the pandemic. I think that as a scientist, I'm a marine biologist by training. And as a scientist, one of the things that really got my attention during the pandemic is how suddenly science was at the front page of newspapers and in the news on TV. Everybody was talking about,
RNA and PCRs and like things that, I did my whole PhD in like pipeting and doing PCRs, and nobody knew what I was talking about. And suddenly a pandemic comes and everybody knows what a PCR is, right? So forgive me for that, but like I was a little bit excited because like everybody knew something that I did for so long, and suddenly everybody was really familiar with a lot of scientific terms. And I think that also applied to governments. Suddenly governments put science at the center of conversations and realized not only about how important science is in general to produce knowledge, but how important it is to have science linked with the government to act when a challenge hits. And I think that we were conceptually aware of this connection, but we were not practically aware of what it means to have science connected with government on a regular basis, not only when an emergency hits. This needs to be a day-to-day conversation. So you build up this relationship and this community of practitioners. So I work at CREAF, which is a research center here in Barcelona. We focus on ecology of climate change and biodiversity loss and the connection between the two environmental crises. And I think that when it comes to climate change and biodiversity, the Mediterranean region, we share a common identity. So we are always talking about when I started working at the Mediterranean, the first thing that I learned was that the Mediterranean diet was a very important thing in our culture. And I think that another equivalent term for Mediterranean diet is our climate identity, because the Mediterranean region is warming up 20% faster than the global average, which means that we are the second region that is basically suffering these effects of climate change. The first one is the Arctic. So being the second region suffering the negative effects of climate change means that we also share this identity, this common challenge. And in this common challenge, science, once again, and innovation are the center of the equation. And by science, I also mean social sciences, because sometimes we talk specifically about climate change and biodiversity, and you think about biology and physics, and you don't think about other stuff that is very much needed to do this knowledge of this transfer of knowledge from the research to the governments, right? So I think that at the heart of everything is what is the meaning of research. If you are working on research, research means collaboration, because nobody does research by herself or by himself. It's virtually impossible. So research means collaboration. And collaboration means that sometimes it's way easier to collaborate with your neighbors than to collaborate with someone that is really far away. And it's even better if you have this common identity, if you share this culture, or if you have this climate identity, right? Going back to my previous example. And I think that that facilitates a lot the collaboration. And I also want to say something related to what Dr. Hamse said about how science is not a priority sometimes for governments, right? And I think that it's also important that we have a common voice. Even if we come from different countries, it is important to have a common voice to claim this importance of science in the region, in our government, in our regional government, because let's not forget also how important regional governments are for implementation of policies, especially when we talk about environmental policies. So I think that I don't want to make it super long,
So just to wrap up a little bit of the ideas that I was saying, and to answer the second question, that is, how can researchers and experts can contribute, right, to all of this? I think that when I live in the US, for many, many years I lived in the US, and when I was in the US, because of my English, so when I was living in the US, there was this paper, this infamous paper that was published about how all scientists living abroad are science diplomats. You probably remember that paper. And a lot of people in my community were like, this is outrageous. We left Spain because of the crisis of 2008 and because nobody values science. We're not science diplomats. How dare you call us that? Well, I actually think that we all are like scientists. We are science diplomats because a lot of scientists don't really know exactly what it means to be a science diplomat or what it means, the term science diplomacy, but we live science diplomacy. We are like doing things related with science diplomacy almost daily. So what's missing here? I think what's missing is the institutional believing that institutions, research, and universities should have a science diplomacy strategy. And this should be reinforcing this idea of, in this case, Mediterranean community of practice. So one of the things that I do at CREAF is I lead this strategy that we call MedCREAF. And it's a strategy that has 3 main areas: science to science. Because of obvious reasons, we need to collaborate, we need to establish these connections with other research centers. Our researchers need to be mobile, need to travel to other places, stay there for a little bit. Other researchers, they need to come and learn with us. Then we have another area that is science to business, because the knowledge transfer needs to also involve, and Dr. Hamse also mentioned that, the private sector. It is very important that we also collaborate on a regular basis with the private sector. And sometimes that's hard because sometimes for researchers that means selling your soul to the devil or something like that. They don't want to do it. They fight against that. They don't want to accept the money, but they are constantly asking for money. And they don't really know how to interact with the private sector. It's even worse than with politicians. And so that's why it's very important to have a science to business area part of your strategy. And the third one is science for policy. And I go back to the beginning of my speech, which is we need to create these communication channels with governments, not only when a crisis hits. It needs to be all the time. You need to have people that are trained, that can build and maintain those channels, that can speak both languages and be a translator, be a link. You really need to have these people in your institution that they are not doing research, but they know what it means to do research and that they're specialized in this transfer of knowledge towards these other sectors. And this is why researchers, universities, and research centers can contribute in creating a community of practice. Because once you have these people in your institution, they can talk among them, and they can create these big structures that, with the help of, for example, intergovernmental organizations, then you can aim for something bigger and something that can have a real impact. Thank you. Thank you. This was clear, synthetic, and to the point. But since I can be also more synthetic, I retain one word of what you said, which is collaboration. Then we can decline collaboration as the collaboration between hard sciences and social sciences, collaboration between countries on concrete topics where there is an importance of working together, collaboration between research and government, but also collaboration with the private sector,
And actually, it is a very good moment for mentioning that the UFM has been working on the triple helix or the quadruple helix or now the quintuple helix. Every time that we add a new helix, basically the collaboration between academia, private sector, governments, civil society, and now the environment through some workshops. And collaboration between scientists themselves, between researchers, as a group, as a pressure group that can try to steer policy in the direction of knowledge of science. I really love the concept of sharing a climate identity in the Mediterranean. Actually, it is quite close to the experience we have here. For instance, the Union for the Mediterranean, when I'm talking, for instance, with the coordinator of my division, I'm Sicilian, so I ask how's the weather in Tunisia. We discovered that we have the same crisis when it comes to the same crops, such as olive oil, which shows that the Mediterranean is developing medicanes. No, there is this joining points which, however unfortunate, it's pushing us to link. And the final point that I retain very important is the one of the science to policy, which is also a very good moment for presenting that the Union for the Mediterranean is partnering with the Joint Research Center for organizing a conference on science diplomacy. So all of this was quite timely, and thank you for your contribution. It is now the time for our, we always say last but not least, but in the case of Armela Dino, which has been working in many multilateral dialogues representing Spain, it's quite concrete. When we were picturing the intervention of Armela, of Dr. Dino, we were also thinking about this is the moment where we can present also concrete instances and when research and innovation can give some solution for the Mediterranean. So my question will be, what is the current state of art and what significant initiatives exist in the field of research and innovation, and what are the main areas of cooperation on climate change, renewable energy, health, water, food system, etc., etc. Quite a big field, and the floor is yours. Hola, bon dia. Buenos dias. Right. Thank you for having me, Giuseppe. Thank you for the hard work, your personal and institutional. It goes hand in hand. It's easier to just kick the ball and say it's an institutional thing, like it is easy as well to kick the ball and say it's a personal thing. It's easy to kick the ball and say it's a political thing, like it's easy to say it's a researcher thing. Where is the result? Now, here we are, into developing this non-binary identity. Thank you, Alicia, for the extract of smart, intelligent, fantastic, strategic you are, because you're both as well in between of strategy and research. So basically, I am here as the representative of the Spanish Minister of Science and Innovation and Universities. I am there a science policy analyst. And as well, I am a doctor in the research of science policy. So indeed, I suffer like as well, I take pleasure of this non-binarity, because this is the space that we kind of have to push, to a certain degree, improve. And I am really happy as well to be in this beautiful building. Let's go for it. This is the easiest part of the presentation. Let's see if this works first. Okay, is it all about policy? It is somehow, to a certain degree, about policy. Policy design, implementation, evaluation, it's a circle of public policy, right? Let me see. I should go right, I know. Or should I go left? Oh, and this time I should go left. Okay, good. Union for the Mediterranean, and there is the link, the Secretariat of the Union, and we're so proud. It is in Barcelona. We are so proud. Research and innovation was in its foundation, and it's thanks to some old guys, one of them, it's sitting here, so thank you, Rafael, right? That it was made possible, like I said, in an old era nowadays, in the 90s, man, who remembers the 90s?
especially me as an external lecturer. I'm not an associate professor for the Spaniards, they know. I just give 8 hours, but hey, they are a shot of reality for me at La Complutense, and I really thank the Spanish academia for having me, because I am a PhD from UCL London. And I was born in Albania, by the way, so yeah. Anyways, so basically, what Giuseppe and the TAF and the Secretary General and they have, and we as member states and countries, we have a UFM regional platform on research and innovation that they have brought structure to the policy. They have, in July 2022, we had a ministerial declaration. It was not only a blah, blah, blah. There was so much work behind of it. There were expert groups in all of these 4 areas. There was so much discussion. We were meeting so often thanks to the digital means and as a consequence of the pandemic. It was fantastic. And of course, they are an extract of all the priorities. But there is a lot of lobbying from the scientists. Of course it is there. And this is kicking the ball smartly. And these are the 4 priorities. Now, into more specific, so the climate change one, of course, it has got water, like it has got floods and droughts, like it has got as well the preserving biodiversity, but as well working on the marine science, etc. I mean, all of these are translated later into funding. So I will go quickly because perhaps you're not interested into all of these. So the one on health, of course it was talked about, discussed a lot, but it has got as well resilience, greener cities, smart cities, intelligence for rapid action. These are in English, but these are all agreed and discussed between all the UFM member states or countries, however your nomenclature is. I know you're very much into the nomenclature, but so as for the renewable energies, so discussing about the databases, creating databases, infrastructures, technologies, hydrogen, energy, the greenhouse emissions, and this interconnection, right, between the priorities. And there, in every of these projects or initiatives, what will come out of these priorities would need to have as well the social sciences. We included the Earth observation. You know that in Europe we are now quite a lot into Copernicus, our space. I mean, the GPS is still given from American satellites. And we don't discuss, am I boring? We don't discuss that a lot. So Earth observation, new knowledge there for the green transition, the cross-cutting, and then of course, it's always connected. So all of this basic to applied to innovation, I mean, it's systemic, right? Even though, of course, some calls for proposals tackle some part of the system and other calls for proposals, others. And transversal, but not as transversal as the professor said, is social sciences. I was so happy to see your graphs, Professor, because there is growth in the countries, and because as well they are an analysis of Chimago. Chimago is CSIC-centered, is a Spanish analysis done by CSIC. So thank you for using that. Yeah, for sure. Okay, so basically, a lot of policy, which had a lot of research, but what about the funding? 2 of the main initiatives here are, I will start by the second, the Mediterranean Initiative. So Horizon Europe has included nearly 60 calls for proposals last year and this year, focused to the Mediterranean countries. So if you don't know about that yet, 2023 is over, 2024 has started. The calls for proposals for 2024 are in September. Anyways, I have put there, the European Commission did quite a lot of info days. One of the best ones is in this link.
And it's funny because it's even called Heba and Alessandro, so they are our colleagues when we meet so often to talk about all these issues and add contact. Okay, so for example, under cluster 5, there is this call open now, and it tackles Mediterranean countries. I've put another one under cluster 6. There is another one open, right? Now, how do you look for these calls for proposals? So I don't know where you come from exactly, but anyways, if you just go to funders and tenders, and if you just enter there and put Mediterranean initiative, then you would see that they would come up the open calls for proposals that are they're tackling these issues that we said before. This is the implementation of policy. And as well, you will find them under African Union, European Union innovation agenda. So they have got like 2 tags, and those under the African Union one are the Northern African countries. Okay, and now we come to the jewel, PRIMA. We are so happy to have PRIMA exist for many, many reasons. PRIMA is the effort of all those 19 countries, and there are a couple more that want to join, that they are co-funding it. And hey, it's fantastic. The 19 countries, they are co-funding it. So there is some belief and some optimism in the southern and eastern Mediterranean for PRIMA. And on top of it, it's a research and innovation program. And it's this, and on top of it, it's based in Barcelona. So, and we did our best so that it could continue, and I hope it continues and it flourishes. And it focuses mainly into these areas, so water, farming, agriculture, and agri and food value chain. So it includes this innovation perspective quite a lot, and then it has 2 bigger projects that are called the Wi-Fi Nexus. It has got a tremendous database. It's one of the best. It's even better than the European Commission one. So if you would like to see who the beneficiaries are and etc., if you know PRIMA or would like to know it, it would be better. So everything is easy in their website. They have calls for proposals for 2024. So just feel free either to contact us, to contact their national contact points, and to make PRIMA grow, to have it like, hey, this is ours and we want to see it growing and better, and to sacar orgullo, no? To be proud of having it and seeing it grow. Okay, so let's keep researching together and doing policy together. By the way, that is a picture taken at ICFO. I worked for 2 Catalan research centers, so I'm very happy and proud of it as well. Yeah, thank you. Thank you also because of the passion that clearly you brought to the table. It's clear that for you, research and innovation is something that gives you a lot of passion. It is something beautiful, no? When you talk about cooperation and funding, it can seem so dry, but when you analyze it, what it means that the community of innovators, the community of researchers was able to talk with politicians to signal, hey, we are in a crisis here in the Mediterranean. We have issues on our agriculture. We have issues on our water scarcity. We need to do something. And this, when you see it so easy on the slides, when you see the beautiful, simple graphic, you don't think that there are all the passages, that the steps that, for instance, Professor Hamza brought forward. No, you need to convince every single parliament, policymaker, ministry. We need to cooperate with our guys on the other side of the border. Why? Because our scientists, our researchers are telling this is important. So this hides behind all the difficulty in finding a common agreement, but it also shows that when
we try to work as a group of people, as a group of researchers, as a group of like-minded people, we can achieve beautiful things. And it is true that now there is the concrete awareness that we need to do something together on climate change, on water, on research on migration as it was in the past, on the blue economy, and this requires a lot of talking with each other. This requires going to the other side of the fence sometimes, and then you can see all these beautiful examples. It is why we are grateful that also we have passionate people in our member states, in our ministries, that are able also to link with each other, which are able to steer a bit these big machines for trying to deliver something which can be concrete for the PhDs, for the students, for the universities, and in many cases can be also a lifeline. We heard about how much of the funding in many countries is entirely dependent or almost with a big chunk dependent on international cooperation agreement. This is a beautiful way of creating a community of practice, and I think this connects a bit all of your intervention. I believe that now we should have a few minutes for opening the floor. Elisabetta will signal me if I'm out. So I know that it's always difficult to break the ice, but I'm seeing so many eager hands, so I think I'm lucky. There is one microphone, so. Thank you very much. Thank you for the speakers, Professor Hamza, Alicia, and Dr. Dino. I have two questions for Alicia. You talked about, my name is Badr Abdeslam, sorry, Badr Abdeslam. I'm Associate Professor at Mohammed V University in Rabat, Morocco. So you mentioned your organization focuses on three things, or like three axioms, scientists to scientists, science and business, and science and policy. Have you considered also science and society to publicize science? Because you were talking about how happy you were when PCR reached society, right? And my other point to Professor Hamza, I was hoping to ask you this question during the morning, but there was So now you mentioned something really very important and also very relevant to when you were talking about the failure of the Arab Spring. When you mentioned the failure of the Arab Spring, you said the Arab Spring failed. Based on a study we did back in 2015, we find out that one of the reasons why the Arab Spring partially failed was that the youth were not prepared to take the leadership after the collapse of dictatorship in the Arab region. And that's one of the reasons why it failed and why dictatorship took over again, because there was from the Arab youth. And I think, and you were hoping for another Arab Spring, and I think we might expect the same because we still have not equipped and prepared young leadership in politics and in many other fields. My question is, and don't take it personally, when we were listening, or when I was listening, I was wondering, because most of what you were talking about, it's negative and it's partially true, fully, not completely true. But don't you think that the predicament in the Arab world is the consequence of leaders who are of your generation, right? So, like, how can you translate that? You being one of these people, not of these dictators, but like of these individuals who could have changed things. And maybe, since you're talking about negative in the Arab world.
Thank you very much. And I will, I bring back the academic. I have more a comment of a question, but also a question as well. And I will start with the Alicia about science. My name is Abdelhadi Al-Ajla, and I'm a senior researcher and non-resident fellow of the Arab Reform Initiatives, among other things, and the co-founder of Palestine Young Academy and member of a Global Young Academy in Science Diplomacy program. I'm a trainer in science diplomacy, to speak. And my question to you, I mean, to say that science diplomacy and to communicate science, we all scientists, as science diplomats, is somehow, I think, overtaken in one way, because for the last 40 or 30 years, PhD holders and academics have been in more towards jobs and not actually PhDs. And the slogan here should be how to bring philosophy back to the doctorate. Because most of, many, even social scientists, they are more specialized. They don't know anything about many of them, not all of them, about how to be influencer in the society. So now the real influencers now are the food, the clothes, and so on, which should be, in effect, actually, the PhDs, the scientists, the real influencer in society. So these are skills, and this is a failure in our institutions. Don't you think so? And if you can explore this from a feminist theory, because I know that you are a feminist in this circle, so that would be appreciated. And moving to the Middle East, I think the RD issue here is not only the Arab world, but also in Europe. For the last also 30 years, we are obsessed in Europe as well as the Arab world with the quantity and not the quality. I do when I read I am a social and political scientist. When I read social and political scientists from the 70s and even 80s, I am surprised that the quality is really huge. I mean, it's mesmerizing that when they write passionately, they write a breakthrough in social science, in natural science. But for the last 20 years, especially young academics who take the PhD when they are 24 years old and they finish master degree in 21 and then go directly to the PhD, then at the end they produce nothing. They look for a job in academia or somehow. So that's the quality is not improving, and it's the same in Europe. Like how many breakthrough have happened in science in general in the last 10 years in Europe? Very little compared to the 70s and 80s and 60s. So much. And that's lead me to the question of cherry pick in cooperation, cherry picking of cooperation, science cooperation in the Mediterranean and even your Mediterranean, when we cooperate on a horizontal way. I mean, horizontal here is I mean, that we talk about climate change, cooperation, climate change. But of course, we cherry pick some topics that doesn't have really influence, that's benefit one party at the account of another party in the Mediterranean. And we ignore the political aspect that in 20 years, maybe or 30 years, as Mediterraneans who have the Mediterranean identity, that some of the regional organizations that we rely on their funding will disappear. And we will live as only Mediterraneans. We have to face ourselves as a Mediterranean because we are not sure how long some of the regional organizations will last. And we have some indicators and signals that this is maybe true in some 30, 40, 50 years. So how do you see this as in one way or another? If you can comment. Yeah, thank you. Well, okay, thank you very much. My name is Rafael Rodriguez. I have been working in the Euro-Mediterranean cooperation for the last 20 years.
And I would like to congratulate the speakers because they have presented a wonderful frame of what the situation is and the perspective for the future, that some side of hope. Nevertheless, I would like to focus on just two things. The first thing is something that Muin said, is that our system of research and innovation needs continuity, needs to be stable, and that's a fundamental condition. The situation in most of the Mediterranean countries is precisely the contrary, the lack of a continuation. And I have been very much interested in what you said, because one of the things about a problem is to define it well. That's the main problem in science, just to know what is the problem. And in my opinion and in my experience, the problem in this cooperation, particularly in the internal decision-taking process, is the lack in most of the Mediterranean countries of a long-term strategy. Long-term strategy where you can put the problems and then guarantee a certain continuation. A long-term strategy needs consensus, which is the other important topic. I mean, if you don't have a consensus within a country about what to do in research and innovation, you go nowhere. Because actually, at this moment, unfortunately, and not only in the Mediterranean countries, but also in many European countries, we have a structure, political structure made of silo structures. Each ministry has his own strategy, his own concern, and they don't worry about what the other do. In fact, they compete sometimes. The situation is very similar to what happened. Before we entered in the European Union, the research and innovation system was fragmented. Agriculture in one side, industry in another side, the Ministry of Science and Education was in another side. But when we entered into the European Union, the PIB of Spain forced us to contribute with an enormous amount of money to finance the framework program, which was a strategy, which were some priorities were defined with a long-term perspective. And that forced that the government of Felipe González, I remember, he had to pay a lot of money for finance the European Union, but he has to invest the same amount of money, $1 billion pesetas at the time, to improve our structure in order to be able to participate and compete. Later on, knowing this thing that we had a strategy imposed from outside because we were paying, this made us to define a national and regional strategies of development of science and innovation complementary to the European one. Complementary, that's another key word. I think that something similar is exactly what's happening with PRIMA, what Armela explained quite clearly. When the people are forced to finance and cooperate, you slowly define where your priorities are. And maybe that will make a future for this cooperation. They have to put some internal order before going there. So, excuse me, but this is what your ideas in problem. Thank you very much for your intervention. It was realistic, and you gave us a lot of information and it's working. Okay, thank you very much for your interventions. And I would like to say for Professor Hamza, thank you very much for your intervention and also for providing us with the data and information. You were so realistic. Indeed, what I would like to add that this trend and evolution of scientific research in Arab world, it's due to the access. Now we have access to information. We are more open to the world. Because I remember in some years ago, some researchers have published their work in fake journals and predatory journals. That's not because their results are not good enough, but because they don't know about what is the impact factor, what is the H index, and this is the real problem for hard science and for social science. Also, I would like to add something about entrepreneurship. Entrepreneurship, it must be included in the courses of hard science also. It is it's important because we won't all be professor, we won't all be researcher. We can change, we can
we create our own enterprise. Another thing about opportunities in the Mediterranean. There is a lot of opportunities because of culture, history also, because it plays an important role in the tourism, the blue economy, but do we have the human capital? Do we have this cooperation, collaboration? We have built the capacity for make this opportunity real. And that's it. I will leave you also commenting them. Then perhaps one intervention each. They are researchers, so they also have their own information. So I'm going to try to combine things. And is this working? It is? Yeah, okay. Yes, it's a simplicity to assume that all researchers, all scientists are science diplomats. Absolutely. But I think that all researchers and scientists, they perform some, let's call them duties for the sake of the conversation, on their daily basis that are related to science diplomacy without knowing that they are doing it. And I think that it's, and I'm going to link that with what you said about like too much specialization and bringing philosophy back to the PhD. So there's this philosopher, I don't remember his name, but it's a he, that said that climate change is the biggest failure of science communication. And that sentence really got with me because it's, how is this even possible, right? It's like, we've been knowing this since the 1800s. And I think that the how is because I got zero training during my college years on science communication. Zero. I got zero training on absolutely anything else that was not pipetting and like evolution. And and I think that Professor Hamse said it about we need to change the system. We need to change the education system. How is this even possible that I got zero training on these things? And the only thing that I got training was like hardcore biology topics. So I finished college, then I went into my master's, like everything that you described. Then I went into my PhD, and suddenly I was 27 and I was like, I'm useless. It's like, this is not like, I was researching genomics of sponges, of marine sponges. And I was like, this is not what I want to do because I have a voice and I want to use it and I want to change the world. And, and I was like, okay, let's do it. Zero training. So, and then I started like training myself in this other stuff. And this is the entrepreneurial aspect that she was talking about. So I started training myself in all of that. And this shouldn't be like this because we should get the real training. And hence to my point, sorry, I'm mixing a lot of points here, but when I said that research institutions and universities need people that can cover the grays, right? You have research here, you have policy, the business sector, but you have a lot of grays in between, and you need to cover these grays with people that can speak both languages and that are trained for that. And this can be either people that comes from the research side, because like in Spain, 10,000 PhDs graduate each year. There are not 10,000 postdocs. There are not 10,000 appointments as professors in universities. So you need to give them another thing to do in life. And that's why we also need to change the educational system, because we need to train these people to cover all of these grays, to connect science, research, innovation with society. And hence, answering the question number one, which is, my institution actually focuses very much on science to society. We follow also the quintuple helix,
And we have, for instance, we are #1 research institution in Spain in number of followers in all social media related with environmental issues. If you're interested in the topic, follow my institution Instagram, Twitter, TikTok, whatever, we have all of them. And I think that we also give a lot of talks. We are very much focused on that because 15 years ago, we were pioneered and we hired people specialized in science communication. And we started building a department that is nowadays 15 people, which is crazy if you know the reality of research centers in Spain. We have 15 people devoted to science, to society in our institution. And this is the main reason why I didn't mention that in relation to our Mediterranean strategy, because we have that in our core, so my strategy didn't need that, because we already have it. But the institution didn't have the other three, and in relation to the Mediterranean, and we needed to build something. So I think that I combine a little bit of everything. Should I? Okay, I will do the same. I will answer the question. Thank you for your comment. For the leadership, it is a real problem in the area, and I'm unable to give an answer, a clear answer for that. But what can I say? I don't think there is any hope that a change in the leadership should go to a religious man or to a historical leader. Historical, religious, military are unable to do any change. In the contrary, we tried in different countries and the results was catastrophic. Any change should be based on the political rotation. This is a real problem. The term, there is an endless term for any politician. He can stay 30 years, 40 years. We have a king who stay 40 years. We have president of the General Assembly who stay 32 years in Lebanon. Why? Why? There is no rotation. The rotation, it's a culture. It's a culture. It's the basic of the democracy. Rotation at the political level. Third point is the central role of the state. Central role of the state. If there is no state, don't expect anything, because when the state will became weak, the population will go to the confessions, to the religions, to the parties, and they marginalize the state. The state is the corn state of the power and to build any regime. For the quality of the research and cooperation, there is a joke that we should focus on the South-South cooperation. I was one who have such a slogan for a long time. Why Lebanon and Syria and Jordan will not cooperate together? Why Tunisia, Morocco, and Algeria will not cooperate? Believe me, it was more easy than Lebanon cooperate with France than to cooperate between Lebanese and Syrian. And at a time, I had one funny slogan. I told him, "Two poor doesn't make one rich." So this is the situation. The South-South cooperation is a real failure. Now, the only cooperation who succeeded during the last 5 decades was between South and North. And we should recognize this. Thanks to this cooperation, we were able to publish. Take any publication in any domain, coming from Lebanon, Tunisia, Morocco, Egypt, Algeria, even Jordan, you will find a partner from France, from UK, from Spain, from Italy, from United States. And Lebanese are very proud that 65% of the publication from Lebanon are having a foreigner partner.
Why? Because the foreign partner has guaranteed some resources to the implementation of the project. So the cooperation is the basic that research has been survived. And the cooperation is essential that it will be sustainable. And all our higher education system having the universities without having a serious and efficient resource system are not university anymore, are not classified as university. They are high school. We call it high school. We call it baccalaureate troisième partie. I'm from the generation of baccalaureate deuxième partie. We call it baccalaureate troisième partie. So those are not university. University should link education to research, and education by research and education for research. So we should adopt this, and this is not strange for different. Now, what to do? I think we can build on some niche. There is some niche, very important niche, and we can identify in all countries, even in Syria, even now in Syria, in the catastrophic situation, social and economic situation in Syria, even in Gaza, or even in Jordan, you can find some very important niche. And those niche need to be protected, need to be saved, need to be supported, and they can enlarge their action to be more efficient and to give another idea and to change the landscaping of the research in their country. For the access to the data, okay, all our regime hate data. They hate statistics. They don't want statistics. They hate all indicators. When we talk about indicator, they don't. Why are you looking? Are you looking for the bad things? No, we don't want indicator. Don't talk about this. Don't spend our money in supporting research on even on epidemiology, in medicine, in disease. They don't want. They hate figures. They hate figures because, and you know why. So the data, when we propose data, the basic of the data actually is the security of the data, and the data should not stay in your computer. Should be open to other and to exchange with other. I think now open science, and with the effort done by UNESCO, we are promoting a new guidelines for open science. But open science not only limited to the access to all publication, that all publication should be available to everyone. Now open science is taking another meaning. Open science means now that the whole experiment, the whole research should be recorded according to one software produced by NASA. The software now is produced by NASA. All step of your you should record it, keep it away. The day of one people decide to repeat the experience and he's supposed to get the same results, he can follow your protocol and to obtain the same results. If he can't find the same results, your paper should be retracted and you will be punished for this. This is the new approach of open science, which is supported now. The software is produced by NASA and is on dissemination by CERN in Geneva and by UNESCO. And I think it is a good approach for the credibility of the research and to guarantee a good impact on the community and on the higher education system. Hi, I learned a lot from your comments, so thank you for them. I learned that perhaps instead of talking about only topics, we need to talk as well about the stakeholders and the users.
So in the future, I will try to make some kind of presentation and to say these are big projects. Even NGOs can participate, let alone entrepreneurs, let alone female entrepreneurs. And isn't it fantastic to be in that gray zone, the gray world, where the sun shines? It shines in the gray world. So these PhDs that work, okay, then they are as well trained to work. But it's true that knowledge should prevail, like this advance in the knowledge. This issue that you rose, such a delicate issue, there must be research regarding the authority in the Mediterranean. How is authority seen? How is the cultural studies seen? We are planning to have a dashboard soon with the European Commission and the Union for the Mediterranean, where we will have all the projects that are funded in research, and the Mediterranean countries as well. So, Professor, you can as well talk to your ministry there, will add their research, so we will see. So, yeah, but I believe this, and it is as well connected to what you said, is this, why don't they like statistics? Where is the truth? Where is this search from truth? Because this is purely philosophical then. Then how is this connected? Where is the truth then in that culture and in this shared identity? So I learned a lot and I want to keep learning. Yeah, thank you. Thank you. We ran out of time, so thank you also for your patience. I believe it was quite enriching. Since time is short, with nothing else to add, but to thank the three panelists for this engaging session. All of you for having intervened so much, and of course, EMN for inviting us, and Florenza, Gemma Barel, Elisabetta Ciuccarelli, on behalf of myself and the Union for the Mediterranean, Itaf Ben Abdallah, Senior Advisor, and João Lobo. Thank you very much. It was quite enriching. I learned a lot personally, and I wish you a successful continuation of this meeting. Thank you.
Hola, sí, ¿me ven? A ver, es este, ¿no? Sí. Para el inglés no necesitas un traductor, ¿no? En castellà, jo faig directament en castellà, sí, ja està. Sí. Sí. Sí, hola. Bien, vamos a iniciar una nueva sesión de este workshop que de forma tan interesante está organizando el IEMED. I'm going to talk in Spanish. If someone doesn't understand, you will need, because we have some intervention in Spanish. Bien, tras la sesión que ha sido tan interesante, la previa, vamos a entrar en temas más concretos, muy vinculados con academia, aula mediterránea y también aula árabe. Están haciendo un trabajo muy importante para las universidades. Ya hace años, ¿no?, que están sirviendo mucho para crear una plataforma común, una red de intercambio para nuestro alumnado. Es muy importante porque enriquece todas las aportaciones académicas con esa posibilidad de poder traer scholars de sitios más variados y sobre todo pues, para ese conocimiento común, ¿no? De un área pues, que ha tenido aquí un protagonismo importante en Barcelona. Vamos a hablar de la agenda mediterránea, la agenda de investigación sobre el Mediterráneo, que ha sufrido pues, también muchos cambios desde Barcelona, con todo el proceso euromediterráneo, el proceso de Barcelona, pues hubo un momento también muy álgido. Ahora la Unión por el Mediterráneo sigue trabajando muchos temas, pero vamos a ver aquí que las disciplinas que están más representadas desde las ciencias sociales y de las humanidades, pues es otra situación diferente. Entonces yo pues agradezco pues esta iniciativa de pararnos, volver a reflexionar. Aquí está Iván Martín, por ejemplo, que ya hace muchos años, cuánto debe hacer, más de una década, se hizo ese researching. Buah, sí, hace muchos años. Miguel Hernando Larramendi, también con Richard Gillespie. Ya se han hecho en otros momentos también, yo creo que también con el consulado francés también se hizo algo, de ir parándose a reflexionar qué estamos trabajando, qué estamos investigando, en qué situación estamos, cómo impactamos en la sociedad, ¿no?, cuáles son las perspectivas de futuro, la nueva generación de investigadores, hacia dónde se dirige. Entonces, pues a los invitados de esta sesión se les han planteado, lo tenéis en el dossier, pues 6 preguntas que no voy a leer ahora, porque lo importante yo creo que es que tengamos tiempo de debatir, porque tienen que ver mucho con esta agenda de investigación mediterránea, ¿no? Esta agenda de investigación desde sitios muy diferentes, de cooperación norte-sur, este-oeste, en la que pues también vamos a discutir otras cuestiones, ¿no? De hecho, a los intervinientes se les ha planteado estas 6 preguntas, tienen solamente 10 minutos, por lo tanto, tienen que escoger, ¿no?, cuál va a ser el foco en el que se van a centrar, ¿no? Los presento ahora muy brevemente y luego les daré la palabra a cada uno de ellos y voy a estar controlando un poco los 10 minutos, si me permiten, ¿no? En primer lugar, tenemos aquí a Amel Boubekeur, de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Ella es socióloga, ha estado, yo creo que actualmente está en la École de Haute Étude en Sciences Sociales, pero tiene un largo recorrido también por diferentes institutos de investigación, entre ellos pues también el European Council for Foreign Relations, el Middle East Institute, pues tiene también muchas publicaciones, pues las 3 personas que van a intervenir tienen ya un largo recorrido de investigación, ¿no? Luego tenemos a Eduard Soler-Leixa, que es de la Universitat Autónoma de Barcelona, es profesor de Relaciones Internacionales, ha estado vinculado anteriormente con el CIDOB, un think tank también sobre estudios en el campo de las relaciones internacionales, ocupándose del programa del Mediterráneo, y dirige también actualmente el máster de Relaciones Internacionales, Seguridad y Desarrollo
desarrollo. Y por último, pues tenemos a Ignacio Gutiérrez de Terán, en este caso de la Universidad Autónoma de Madrid, que él, bueno, es profesor de estudios árabes e islámicos y actualmente también yo creo que dirige el departamento con la misma denominación, también con una larga trayectoria en los estudios de área, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, seguiremos el orden del programa y paso la palabra a Amel para que nos presente pues, su visión sobre esta agenda de estudios. Thank you. Thanks a lot, Laura, for your kind presentation. Thanks also to Email and all the partners for the invitation. It's a pleasure to be here in Barcelona and to see again such estimate. As Laura introduced it, I'm a sociologist, but also a political scientist. I have worked, as she said, in many universities, but also in many think tanks, so I'm the perfect candidate for this intricacy of different words. I'm also French and Algerian. I'm also working on French Islam, but also on Maghreb politics, namely in Morocco, Algeria, Tunisia, so I'm at the intersection of many topics, and I have had the opportunity to really reflect for the past 20 years on this experience at the intersection of different research traditions. But really, I have been asked to deliver a very personal testimony of how I see the way my research may have evolved. So that's why I'm trying to do so. I believe that since 2019, it has been a real important change for us researchers working on the Arab region, and the feeling that there's a really new sequence that have asked us to, of course, reinvestigate our fieldworks, but also rethink our methodologies, the concepts, and the theoretical frameworks that we were using so far. And what I would like to do is really to show you how I have always tried to avoid the usual suspects methods that we have both in the academic world and the policy research world. And I will do that in quickly talking about 5 research areas I have worked on, which are gender, political life, parties, elections, democracy, authoritarianism, and so on. The role of religion, the role of Euromed cooperation, the role of political economy, and I will conclude on a short testimony on what I would like to see improved, especially in that framework when it comes to the scientific study of research. So, my first point is really on how, for the past 5 years, I have seen myself trying to unpack the gender approach. You know, especially when you work on gender in the Arab world, again, these are all the same usual suspects that are on the front page, like the rights of women, the role of religion, and so on. But I tried to shift the paradigm and not so much asking about what patriarchy and laws are doing to gender, although these questions are quite important, but what gender is revealing about women's political participation. For example, when I was studying the Hirak, this mass movement in Algeria, that I have seen the participation and the contribution of many women, I had many images. I had this very beautiful ballerina who became actually the symbol for the Algerian Hirak, but I had also very aggressive policewomen. I had also women beggars in the streets. I had also old elderly women who were actually rethinking and reworking the concepts of vulnerability and resistance and so on. So I had, and also the feminization of the repressive apparatus was something with the numerous propaganda journalists who were women, the numerous female magistrates and so on that were trying to break the dynamics. So it didn't make sense really to think about gender in these traditional terms. I will ask also myself about what gender do to the politicization of social media,
a lot of women activists have suffered from online harassment, and this was very interesting to see that this was an issue that wasn't brought to the forehead, to the front of the scene by social scientists. And also I tried to be attentive to the generational shifts, between women's rights and feminist activists. The second point is really on how I have tackled the authoritarian dynamics, especially in the Maghreb countries. And I came I came to academia and to the policy research world in a time where we were fed up with concepts such as transitology, the fact that nothing's changed, or the famous sentence plus ça change, moins ça change, that you may find in 200 papers or more. And I think in the term of does authoritarianism win, or does the social movement and protest movements lose, but really to understand these historical sequences through a longitudinal approach. I know that it's an absolute luxury for policy scientists to try to work from a longitudinal perspective, but for me it was really interesting because it was not about, instead of thinking about how smashed people are under authoritarian structures, I really try to understand power has, and the maintaining of these authoritarian regimes has a dialogical move. I can remember, for example, in Tunisia, a quote of someone who I was interviewing about corruption and clientelism, and he told me, the clientelism, it's also us. It's us, the clientelism. We are also part of this fabric of authoritarianism, and this is a methodology that has helped me a lot. And it was really about knowing and understanding what control strategies really are, beyond the discourses on the army or the Makhzen or the police state of, and the inheritance of the police state of Ben Ali and so on. When it comes to parties, there's a disappearance or there's a failure of political parties and parties politics in the Maghreb. And I believe that we have not enough studied this, the reinvestment of ordinary citizens who may have a personal interest in running for a candidacy, a local candidacy, for example, and I tried not to consider that participating or not in sham elections were something that gave me some insights on their proximity to the regime or so on, but really to understand, to do a very fine, I hope, ethnography of authoritarian politics in the day-to-day lives of citizens. And this also helped me with the closure of certain fieldworks, which I believe a lot of my colleagues have been faced with, by also trying to do a more serious digital ethnography and not just stipulating that we have to investigate social networks much more. Very briefly, I also decided and also always tried to work on religiosity and not religion as such, and in the same vein to understand how people are really living their religiosity outside of party frameworks. Yes, we have a lot of data on Islamist parties. Yes, we have a lot of data on religious national state religious policies and so on, but we do not know that much on how specifically young Arab people are living, what kind of religiosity they have, and how much, and what about their religious identification. When it comes to really thinking the European Mediterranean cooperation, I also, you know, we all, as social scientists work, specifically working in think tanks, we always have this very difficult step at the end of the paper where we have to address recommendations to the European Commission and so on. And it was always a pain for me, you know, to explain to the European Commission and European states that they should explain to Arab states that war is bad and peace is good. And I always tried to shape
my obligatory recommendations as multi-situated. And this is this concept of a multi-situated Euro-Mediterranean cooperation, and not just one that is going one way, has also helped me very much to propose recommendations that, of course, I always try to focus myself on bilateral cooperation strategies, but also to address this recommendation through the lens of complex interdependence theories, and focusing also on bottom-up initiatives and the participation of non-state actors, because I think they are totally invisibilized when it comes to this kind of papers. Before my conclusion, my last point is on my work on the sociology of the economy, and I'm obviously using the term of sociology of the economy, of political sociology of the economy, and not the term of political economy, because I have, for example, I'm still in the process of conducting a study on young entrepreneurs and social entrepreneurship, and this is something that is very sexy and fashionable nowadays, especially among administrations, but trying not to explain that these actors are the miracle actors of democratization in these countries, as we have heard it very often in Europe and in US circles, but much more to consider the economy as a social fabric, and to explore the economy not only as a system of production and exchange, but also has a social fabric that reflects and shape identities, values, and power relations, the life stories of these economic actors, their survival strategies, and so on, also using an ethnographic approach that has helped me a lot. As a conclusion, I liked very much the previous panel and the way we have been all encouraged to think about knowledge production and knowledge transfer. And it's true that we have had, at least in the Maghreb, a tradition of analysis of a sociological analysis of knowledge production. We try to understand how we do produce knowledge, but we don't try to understand how we produce researchers, how researchers are produced. And we don't know absolutely nothing about the challenges of Arab researchers, and specifically young Arab graduates. And this is something that I'm also working on, and that I would like to see much more in academic and policy circles, because especially social scientists, I was very happy to hear in the previous panel that they are also not forgotten, and that they are also considered as actors that may bring an adding value, specifically in knowledge transfer. But at the same time, it seems to me that they are not well integrated, specifically, again, Arab social scientists, in cooperation policies, and I would like also to maybe focus on the role of independent researchers in the Arab world, because I understand the institutional imperatives to cooperate with universities, but we have also a lot of Arab researchers who may have not an opportunity to have a career in the university, and who are journalists, for example. And I'm not talking about these Arab researchers that are professors somewhere, but actually are doing much more consultancies than teaching. I'm not talking about this category of people. I'm really talking about an effort to think about more training among young Arab researchers. First, to have them more coming in European universities, and then to think about more trainings about how they can valorize their research, about how they can make it visible, about how they can circulate it. And for now, what I have seen, I may be wrong, I mean, I do not pretend that is the case everywhere, but what I have seen in this kind of cooperation strategy is that European experts who are intervening within Arab state administrations are often consultants with a very technical background, who are not social scientists neither, and I think it has an impact on this cooperation. I'm not arguing for
a technocratization of Arab scientists. But we need to think about a much more stronger curriculum for Mediterranean social scientists that takes the better of two worlds, a strong knowledge to society, the societies they study, but also the capability to valorize their research in policy circle. Thank you. Thank you very much, Mel. It's been very interesting. Through your personal research agenda, we can see the main subjects that have dominated the production, the social science production on authoritarian democracy, religion, with the new importance of gender has been always there, but now is for sure more present in the research agenda, and this is the same for the economy, political or sociological economy. And then for the knowledge transfer, you are going more, you are, for the academicians has been always a challenge, to produce recommendations for polity. And then you are going more más lejos, of this proposal, and you are proposing like this mixed profile of research, that perhaps Edouard can speak about this, because he's a researcher that has a similar background, and then it will be interesting then to hear you about this. Thank you, Laura, and I see so many familiar faces, so that you know a little bit also about my profile also in this area. But still, I think it's important, as Amel did, to start with explaining the starting point. How are we approaching the topic? And in fact, Gemma, when she asked me to focus on this, because you've been working on this for 20 years. So that's the point about Euro-Mediterranean affairs. So in that sense, yeah, I'm a man living and working in a European city. That makes a difference. So if I would be working now in Beirut or Lebanon, I'm in Beirut or Tunis or somewhere else, or in Syria, I mean, that would have been a different approach, isn't it? Not to mention Gaza, of course, to Euro-Mediterranean relations at this moment, really how to conduct and the possibilities to conduct research freely in all the also dimensions of freedom, of all what it means. And with this experience of 20 years, as a politologist specializing on international relations, for whom Euro-Mediterranean relations was the starting, the entry point to this domain, to international relations, and who included then later on other expertise in this profile. So some reflections trying to reply in not trying to be systematic, as you said, but to the overall aim of this meeting. Well, the first thing I wanted to say is that to the question about whether the Mediterranean does exist as a research area, yes and no. So it's a meeting place. It's a meeting place. You couldn't get more interdisciplinary, probably, than when you work on Mediterranean affairs. Because when you will be conducting projects or trying to steer any research proposal, I mean, it would be very difficult to be only among international relations experts or political scientists. I'm sure you'd have also then sociologists, but also many other disciplines I see here represented, economists, anthropologists, but geographers, environmental scientists. So that's one element. And then you could say, it's the meeting place, therefore it's very central. Well, it can be very central some days, but it could be perceived as the periphery during all the other days, so that your colleagues would not consider you to be working on one of the very central debates in your respective disciplines, and why are you meddling also with all those different characters. But even if we look at Euro-Mediterranean as a space,
and we take it from the point of view of area studies, and this would bring it to a different conversation about whether area studies have been undervalued, overvalued, and so on. But even there, it's the meeting place between two of those area studies: European affairs, and specifically European foreign policy, and Middle East and North Africa, whichever the denomination of this region you will want to give it, and specifically the international relations of this particular region. And again, even there, understood as area studies, it could be central in some occasions and peripheral too often. Which means that we are a community. So in that sense, the community exists because we've all gone through this kind of experience as researchers, and we've been able to meet each other more probably than in other communities. And we also have a little bit of this founding moment, which some of us are old enough to remember or to have profited from, which was mentioned before, who said, who remember the 90s? I did also as like some of the very first things I started doing in the university. It was about Euro-Mediterranean relations, this kind of thing. It was the euphoria of the Barcelona process, all the hopes, all the expectations. It looked as a very fashionable topic. There were like some emerging platforms also for cooperation. Euromesco, which now EMET is in command of, already in the 90s, which gave plenty of opportunities to meet and work with others, but also, if we think also, where do we publish Mediterranean politics? The journal, I mean, there are others, but that would be probably the journal on Euro-Mediterranean affairs. Again, 1995, if I remember correctly, or 1996, the first issue of the journal. So in that sense, we are a community which is very much dependent, the Euromed community, to a specific moment and to the uneven levels of optimism or frustration around the topic that we work on. And as most of us do not only work on Euro-Mediterranean issues and can switch to others, there is also the risk of people switching also to other issues which may become more fashionable, more glamorous in a certain moment. Because I think that collectively, I mean, there is a risk of what I sometimes have also coined this Mediterranean fatigue or Euro-Mediterranean fatigue, again and again, the same. Another aspect is that also by essence, when we work on Euro-Mediterranean relations or Euro-Mediterranean affairs, we are very unconsciously brought to a certain, to use certain lenses, theoretical lenses, to look at our object of study, which is liberal lenses. Because we are the ones who want to study cooperation, institutions, democracy, human rights, governance, which means also that perhaps we are not well formatted enough to also be able to benefit also from other theoretical lenses that could be as useful, if not more, to understand the reality of a region where war, identities, and others, which other traditions are more solid and better equipped to deal with that than this more liberal approach to international relations. It's also, finally, an area where we've been, two points. We've been perhaps very dependent on the support by a donor, which is the European Union. Because there have been most of the projects on Euro-Mediterranean affairs, collaborative projects on European affairs, have a funder, the European Commission or research institutions, which unconsciously probably also put us in a situation where, I'm not saying self-censorship, but in which perhaps you are trying to address, I mean, even by design, because there is a call, so you have to respond to that call, and you need the click, 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 otherwise your project is not successful, which in a way, I mean, this determines things, because there are not that many other actors that would be willing to fund
research on Euro-Mediterranean relations other than the European Commission or the European Union institutions. And probably because of this situation and this policy demand that Amel was referring to, many of those who have been working on Euro-Mediterranean relations have found a more promising, I would say, job or employment market in the think tank communities and others that perhaps than in universities, because this is where there were more demands also to generate projects that would have policy recommendations, policy options, foresight, and all of this. And this is, I think it's not surprisingly, if you think about people that you can have as reference for working on Euro-Mediterranean relations, many of them have worked or are working also in think tanks or in between think tanks and research institutions. So in terms of topics for the conversation, I think that one of the discussions, okay, is there a way to emancipate from this over-dependence on the EU funding, or we just need to assume that and live with that? Also, how to connect with the broader academic debates, how to make glamorous the Mediterranean other than the UFM or the Barcelona process or the new Mediterranean agenda. So how can we connect also with broader discussions in our domain, international relations, on power, on order, on identities? So I think that's an element which could be quite relevant. And also, how to be relevant beyond our very limited geography, because the Barcelona process looks very central in Barcelona. It may look very central in Naples. It may look very central in Marseille. But we have colleagues from Madrid. I'm kind of sure that this Euromed obsession is far less in Madrid than in Barcelona, or in Paris than in Marseille. Not to mention the big powerhouses of thought and social science in the British Islands, in the United States of America, in Canada, in China, in India. So how can the Mediterranean be relevant to those studying international relations or sociology or political science or anthropology in London, Washington, or Beijing? I think that would also quite be an element to think about, because otherwise we would stay in our small little corner, which is nice and small and we know each other, but it's kind of parochial at the end. Thanks. Thank you very much, Edward. You have exposed a question that it's difficult not to answer, and I guess that you don't have answer for this. Some ideas, but it has been interesting. You have been explaining some constraints on the research agenda on Euro-Mediterranean issues. It's true that it's a mix of European and Mediterranean, but both areas are not the same. The area studies, European studies are core area in our disciplines, but Mediterranean is not the same. Perhaps security is one of the main aspects that have attached some interest, no, from universities. But in any case, it's difficult, no? And then perhaps more than these theoretical lenses, we must talk about normative lenses, no? that are very difficult, no? To approach some kind of issues, no? With north, south, east, west geography. Well, ahora paso el turno de Ignacio, que también nos va a exponer sobre estos temas. Buenas tardes. Yo me voy a centrar en aspectos concretos relacionados con cuestiones amplias que han salido aquí, y quería sobre todo hablar del caso español interno y sus posibles consecuencias y trascendencias en el ámbito mediterráneo. Para hacer este tipo de valoraciones, que ya digo que intentaré ser muy específico en ellas, tengo que dar las gracias a tres estudiantes nuestros de la Autónoma de Madrid, a Álvaro Dargüelles Lugo, que está aquí, a Alicia Olmo y a Cristina Atonal de Lucio,
que es una estudiante mexicana y están las tres estudiando en la Autónoma. Les he preguntado a estas personas para que me diesen su punto de vista como investigadores sobre cuestiones concretas. Entonces me he basado en buena medida en lo que han dicho ellas, en lo que he visto yo y en percepciones de otros colegas. Tengo que decir en primer lugar que yo procedo del área de estudios árabes islámicos, unos estudios que muchas veces ni nosotros mismos sabemos muy bien cómo definir, puesto que es un poco el cajón desastre de muchas cosas y tenemos desde la lengua hasta la economía o hasta la historia, la política. Esto es algo, una herencia de nuestros maestros primeros que decían que para hablar del mundo árabe puedes hablar de todo. E igual dábamos una conferencia de literatura árabe que al día siguiente de política internacional, que a los 5 días nos metíamos con asuntos de islamología. Y eso ha influido de una manera u otra en las diversas tendencias que tenemos dentro de nuestra área a la hora de investigar el mundo árabe-islámico. Creo que hemos avanzado mucho, y esto no solo lo digo por nuestros estudios, sino por otras áreas de investigación, en el ámbito del enfoque mixto y de colaborar con otras áreas. Creo que lo ha dicho Eduardo y también Amel de alguna otra manera, y creo que en eso sí que hemos ido en una muy buena dirección. No solo nosotros, sino por lo que me consta, otras áreas. Nosotros ahora mismo, desde hace unos años, estamos detectando en todo el ámbito de estudios árabes islámicos una relación muy directa y cada vez mayor con el área, por ejemplo, de estudios internacionales y de relaciones internacionales, hasta el punto de que la Autónoma está ya a punto de poner en marcha un doble grado de árabe con relaciones internacionales. Esto es algo positivo, por supuesto, tiene también sus aspectos más o menos negativos que habría que trabajar en ellos, pero va en esa línea del enfoque mixto. ¿Qué es lo que podemos ofrecer nosotros? Es un conocimiento de la cultura y de la lengua árabes y aplicado a una serie de categorías o de enfoques en los que podamos dar lugar a resultados que sean favorables para los estudios en su conjunto. Nosotros tenemos una preocupación directa por el uso de la lengua y por el uso de este conocimiento de la cultura, y es lo que podemos aportar. Por desgracia, esto es algo que incluimos dentro de los aspectos negativos, vemos que cada vez se utiliza menos el árabe como lengua de estudio cuando se habla de los países árabes. Hay un debate que ya puede ser, no voy a decir eterno, pero sí crónico, sobre si conocemos un país árabe mejor o peor en función del conocimiento del idioma y de la cultura. He oído opiniones para todos los gustos, coincido con algunas opiniones que dicen que desde el enfoque de relaciones internacionales, de estudios internacionales se puede hacer, comprendo también el enfoque de la otra parte. Como intentamos ser siempre participativos y añadir cosas, consideramos que lo importante es que haya estos enfoques mixtos, que la gente que viene a antropología colabore con su saber y añadamos ahí gente que venga de otros ámbitos. Insisto en que creo que en eso hemos avanzado, pero sí es cierto, y se ve incluso en la parte árabe, como muchas veces los investigadores árabes no publican en árabe, porque el árabe no es, por desgracia, una lengua que llegue a mucha gente, incluso dentro de los países árabes. A una de las investigadoras que pregunté, que está trabajando sobre Argelia, le pregunté literalmente, ¿tú crees que te influye más o menos utilizar fuentes y recursos primarios en árabe o en francés? Y me dijo, por la razón que sea, la mayor parte de los investigadores argelinos publican en francés, porque van dirigiendo, intentan dirigir su trabajo hacia el otro lado. Ya digo, esto yo no lo considero ni bueno ni malo, lo considero una realidad y es algo que debemos tener en cuenta. Aunque la cuestión del idioma creo que tiene una gran influencia. Esta mañana el profesor Moín creo que ha hablado de la producción de artículos como si estuviésemos con un taxímetro, cómo se nos exige tener, no solo a nosotros, a los profesores, también a los investigadores, sobre todo a los más jóvenes, según se van incorporando, se les obliga a tener una producción determinada de artículos, pero que tiene un vicio añadido, es que no solo es que hay que publicar determinado número de artículos en una serie de revistas que tengan un cuartil determinado, y además esto hace que muchas veces no publiquemos en las revistas que son de nuestra especialidad, sino que nos vamos a publicar a sitios porque nos van a dar más puntos, con lo cual hay una serie de consecuencias negativas. Yo digo tanto para investigadores como ya profesores o los que están empezando en la actividad. Uno es que tienes que amoldarte al enfoque de ese tipo de revistas que no son de tu especialidad muchas veces, con lo cual desvirtúas tu área de investigación, y otro que llega a un número determinado de personas y con una mentalidad o un enfoque que no son los tuyos.
Esto crea algo que yo creo que no acaba de favorecer nuestros estudios. Por supuesto, habría una serie de soluciones en las que podíamos entrar después. Luego está el problema del idioma. Yo comprendo que el idioma inglés es el gran vínculo y el gran instrumento de interrelación entre todo el mundo, pero el idioma es casi siempre un sombrero. No solo te pones ese sombrero, sino que influye luego en la chaqueta que vas a llevar, en los zapatos que vas a llevar, en el comportamiento. Publicar en inglés es también utilizar una serie de categorías y eso hay que tenerlo en cuenta, que muchas veces nos obliga a seguir una serie de enfoques que vienen de fuera. Insisto, no es bueno ni malo, es una realidad y hay que ser conscientes de este tipo de cosas y también son tendencias que van llegando. Yo he notado que por lo menos en nuestro ámbito ibérico muchas veces hay una serie de temas o de asuntos que llegan por una especie de influencia de una vez y durante un tiempo nos ponemos a publicar sobre ellos. Hablaba antes Eduard del proceso de Barcelona, con las revoluciones árabes pasó algo, como durante un tiempo hubo un influjo, pero muchas veces son influjos o son corrientes que no digo que estén promovidos de fuera, sino que de una forma natural nacen en otro sitio y nosotros asumimos y comenzamos a investigar sobre ellas y muchas veces saber si es necesario, si es algo nuestro, si nos interesa de verdad, sino que seguimos una corriente y no solo del tema sobre el que escribimos, sino también del enfoque. Yo siempre recuerdo cuando yo dirigía varias tesis sobre didáctica del árabe, como durante un tiempo casi todo el mundo hacía didácticas y tesis del análisis de errores en idiomas. Y recuerdo que una vez vino un experto estadounidense al tribunal y dijo, pero ¿qué hacéis vosotros en el año 2000 y pico con esto? Si nosotros en Estados Unidos ya hemos dejado de dirigir esto en 1990. Y digo, claro, es que nosotros siempre lo vuestro nos va a llegar 10 años más tarde. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando hacemos ese tipo de tesis y de investigaciones ya pierden su vigencia y su interés. Eso es algo también que hay que tener en cuenta. También he percibido esta mañana, el profesor Senens ha hablado del perimediterráneo, es una expresión que me ha gustado mucho, y creo también que en nuestros estudios de área quizás no tenemos esa percepción de que hay unas zonas que son muy sensibles para lo que ocurre en el Mediterráneo, que pueden explicar lo que ocurre en el Mediterráneo y pueden explicar también lo que ocurre en otros territorios. Y yo siempre pienso en dos, en la zona del Sahel y en el Mar Rojo, sobre todo en Yemen. Lo digo porque últimamente, después de la agresión de Israel en Gaza, hemos visto lo que ha pasado con los hutíes. Los hutíes no son los hutíes, ya es una muestra de que hay mucha gente que no tiene ni idea de, cuando te preguntan de los medios de comunicación, que no saben muy bien exactamente cómo lo están enfocando. Pero lo que me sorprende es cómo solo cuando ocurren estos hechos nos damos cuenta de esa importancia eterna e importante que tiene determinadas zonas. La zona del Sahel, no habría que hablar mucho para los investigadores, los especialistas, es algo evidente, para el conjunto de la gente no. Eso es algo que a mí me lleva a veces a pensar hasta qué punto somos capaces, que era uno de los puntos o de las líneas que se abordaba aquí, somos capaces de llevar a la sociedad la importancia que tienen ciertos temas y ciertos enfoques. Quizás no somos capaces de hacerlo. Y cuando pasaba esto de Yemen y me llamaban de la radio y la televisión haciéndome preguntas un tanto absurdas, decía, qué mal estamos que me digan estas cosas sobre Yemen. No tienen ni idea de Yemen, pero es que aquí alguien ha investigado sobre Yemen. Alguien ha sido capaz de ver que es una perimediterraneidad, que lo que importa en el Mar Rojo influye no solo porque se cierra el canal de Suez, cosa que interrumpe, por supuesto, el tráfico en el Mediterráneo, sino que tiene que ver en todo este contexto. No somos capaces de comprender que el Sahel también está integrado en lo que es la seguridad interna y posterior del Mediterráneo, por decirlo así. Senegal, últimamente también estamos hablando mucho de Senegal, y te das cuenta de que no tenemos investigadores, no tenemos unas líneas, salvo personas que han publicado un libro o que hacen algún artículo sobre este tipo de cosas. El caso de Libia creo que es flagrante, el propio Álvaro, que está haciendo una tesis sobre ella, lo sabrá, como se sabe muy poco de Libia, a pesar de la importancia central que tiene Libia en el Mediterráneo, y no solo hablo de importancia central geográficamente hablando. Y esto me lleva también a una de las disquisiciones que tengo siempre, digo, ¿hasta qué punto conocemos entre los investigadores y las investigadoras de aquí, de España, de Portugal y del entorno, lo que hacen los demás? Yo muchas veces no sé lo que hacen en la universidad al lado, ni las tesis que dirigen, ni los trabajos que hay. Esto es algo de esos retos de los que llevamos hablando siempre que tendríamos que hacer. Y por lo tanto yo creo que la enseñanza principal es, nos dirigimos hacia una línea de enfoques mixtos, una labor muy creativa, muy interactiva,
pero que exige que haya una coordinación y también que haya una serie de redes que nos pongan en común y que nos permitan hacer un trabajo en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. ¿No? Si Eduard estaba hablando antes pues, de los constreñimientos, ¿no? Que tú quizás ¿no? hablabas también mucho de distorsiones ¿no? provocadas pues, por también resultados de estructuras de poder ¿no? en cuanto a lengua, publicación, ¿no? temas que están en la agenda, pero también paradójicamente de alguna forma también aparecen ¿no? en tu intervención, ¿no? cuando hablas de los medios de comunicación, etcétera, que el área que estudiamos es un área también muy central para muchos procesos internacionales, ¿no? y que está en la agenda de los medios de comunicación y que está en la agenda política, etcétera, ¿no? Entonces, el área por sí ya lo hace glamuroso para algunas cosas, lamentablemente, ¿no? Pero yo creo que el reto es, como dices tú, pues aquí vosotros que representáis diferentes disciplinas, ¿no? como trabajar de forma conjunta y hacer aflorar y que sea visible, que esto llegue pues, a la política y que llegue a los medios de comunicación con un discurso informado y relevante y serio al mismo tiempo, ¿no? Bien, pues tenemos ahora ¿no? tiempo para ¿no? abrir el debate al público. Entonces, pues si queréis recoger algunas preguntas. Muchas gracias. Tengo un comentario a las dos últimas intervenciones. Yo creo que el señor Soler ha descrito claramente que, como toda investigación, se hace en función de tener recursos para poderla hacer, y ha señalado muy acertadamente que durante todos estos años la fuente principal de financiación ha sido la Unión Europea. Bueno, eso es el resultado de que a la Unión Europea hay interés por un tema. Europa no financia cualquier cosa, financia lo que le interesa. Y lo que le interesa, eventualmente, y en este caso, es conocimiento, es saber análisis sobre situaciones para poder definir estrategias de acción. O sea, este es el marco y no es otro. Entonces, el señor Gutiérrez de Terán ha explicado que efectivamente en España tenemos un problema, que es que como no se sabe que tenemos un problema, pues se está a la espera de ver quién va a financiar algo, quién va a dar el medio para hacerlo. O sea, tenemos un déficit tremendo de saber identificar los problemas que tenemos o vamos a tener para poder hacer estudios que permitan prever las acciones que se pueden hacer. Y aquí yo lo que querría sugerir es que efectivamente parece mentira que con la realidad que tenemos hoy en día en este país, problema de la emigración, problema de la integración de la población emigrante, problemas incluso de la interculturalidad que se va creando y que no sabemos cómo abordarla, problemas de relación con nuestro vecino del sur, Marruecos, Argelia, etcétera, que no está definido, que es una pura improvisación y que lamentablemente pues depende mucho de iniciativas individuales, como ha pasado siempre en España. Siempre hay una persona que piensa que esto es un problema y se dedica a estudiarlo, pero no dentro del contexto donde ese conocimiento pueda ser eventualmente aprovechado y utilizado para definir políticas y actitudes. Todo esto significa que tenemos que ser un poco más proactivos en meter el dedo en el ojo al gobierno o a quienes los responsables de definir las políticas para que sean conscientes que hay un problema. Porque ese es el problema. No son conscientes que tenemos un problema y que los problemas, si se estudian, puede que tengan solución. Si no se estudian, lo que hacen es empeorar. Bueno, nada más. Bien, muchas gracias por las presentaciones. Todas las anteriores y estas me han parecido muy interesantes y sobre todo porque se alejan mucho de mi campo de actuación, ¿no? Yo soy Rafael Blanco de la Universidad de Córdoba, arqueólogo, historiador del arte, por lo tanto un terreno muy diverso, pero sobre cosas generales que compartimos y que se han hablado anteriormente también, me interesa mucho el tema que se ha dicho de las publicaciones, ¿no? Del publish or perish. Ese que parece ahora que quiere cambiarlo la NECA, es algo curioso. No sé si saben, pero últimamente ha salido un borrador y ese borrador ya está todo el mundo protestando porque estaba acostumbrado al anterior a solamente publicaciones de Q1 y con eso ya hacía la carrera, ¿no? Y ahora pide algo muy diversificado, incluso que para ser catedrático obligatoriamente va a haber que hacer transferencia y divulgación.
entre otros aspectos, ¿no? Entonces son cosas que van a cambiar mucho el sistema. Europa está por eso. No sé si lo mantendrá o si llegará a buen fin o si el borrador de la NECA llegará al final, eso no lo sé. Pero es algo interesante que me gustaría hablar de este tema. Y una pregunta que pongo y un comentario sobre algo que se ha mantenido en esta conversación. ¿Tiene el Mediterráneo como región? Desde mi punto de vista, una región de estudio absoluta. Es decir, en el pasado no tiene otra, prácticamente antes del siglo XIX, es una región hiperconectada. Pero estoy hablando desde la antigüedad, de tiempos de los griegos foceos, que estuvieron en Marsella, o estuvieron aquí en Ampurias, por ejemplo, con sede, o de los fenicios, ¿no? Y ya no digamos en tiempos de los romanos, o en mi actual, que es el mundo islámico, ¿no? Donde la continuidad, el trasvase, por ejemplo, de ulemas, de sabios desde el mundo oriental al occidental era continuo, ¿no? Con Egipto como punto intermediario muchas veces, etcétera, ¿no? Entonces, puede ser que lo que se ha comentado tenga mucho que ver con el cambio de los medios de comunicación, de transporte entre los lugares, ¿no? Porque antiguamente en la Córdoba romana, que he estudiado en algunas ocasiones, el Mediterráneo estaba más conectado, cualquier zona del Mediterráneo, más conectada que, por ejemplo, Galicia o el País Vasco. Porque transportar, moverse por rutas de tierra era prácticamente una locura. Era arriesgado, era peligroso, era costoso, era lento. Pero el mar y las rutas fluviales, y el río, el Guadalquivir funcionó como eso, eran unas rutas fáciles para transportar, para llegar, obviamente. Eso hacía que en el pasado toda esa región estuviera mucho más conectada que las regiones interiores de Europa o de la propia península o de la zona de África. Pero efectivamente también había unas regiones periféricas que se conectaban con el Mediterráneo en la antigüedad. En la zona del sureste de la península arábiga, en algunas excavaciones que se han realizado, han aparecido ánforas de la Bética. Llegaban allí. No sabemos la ruta porque está más allá del Limes romano, pero llegaban allí. Entonces, toda esa complejidad creo que sí es un elemento, lo comentó el profesor Hansa, lo puso ahí como un punto, ¿no? El cultural heritage, ¿no? El pasado, la historia como un punto fundamental para unir las sociedades del Mediterráneo actual, pero también para aprender muchas cosas del pasado y comprender cómo está pasando todo este sistema. Pero sí me parece muy interesante y muy relevante desde el punto de vista del pasado estudiar como región el Mediterráneo, y es verdad que haya podido cambiar en la actualidad, sobre todo porque las redes se han modificado mucho. Y bueno, sin más, simplemente este comentario, pero muchas gracias porque creo que se han tocado temas muy, muy interesantes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Iván Martín, soy economista y hay un curso que llevo enseñando desde hace 22 años ahora mismo, que empecé enseñando a estudiantes americanos en Madrid y que ahora estoy enseñando en Rabat a estudiantes marroquíes, y que es el Mediterráneo hoy. Y las cosas que voy a decir parten en buena parte de esa experiencia, aunque como algunos sabéis, también he trabajado sobre el tema de investigación en el Mediterráneo en la iniciativa aquella hispano-británica, donde estuvisteis varios de vosotros, entre otras cosas, y también he trabajado mucho sobre temas euromediterráneos, ¿no? Pero yo creo que hay tres cosas que me parecen importantes. La primera, en relación con lo que decía el señor antes, Rafael me parece que se llama, yo creo que hay un problema mucho más general y que no afecta solo a los estudios sobre el Mediterráneo y el mundo árabe. Es que en España, en temas de investigación, tenemos una universidad de segunda categoría, por ser blando. Es decir, y en este tema lo vemos todos. ¿Cuántas tesis habéis dirigido de gente que o se va al extranjero o se busca una actividad fuera de la academia? Porque estamos los mismos, porque no hay oportunidades de inicio de carrera para los investigadores jóvenes, ni en este tema ni en muchos otros, ¿no? Entonces, para mí ese es un problema clave. Y los que salen a través de mucho esfuerzo es porque son suficientemente buenos como para poder irse al extranjero. Si no, no. Y para mí ese es el problema básico. Y por eso no tenemos investigadores sobre Senegal, sobre Yemen o sobre África del Sur.
porque es que no tenemos ni muchos investigadores sobre Marruecos. Es decir, lo conocéis perfectamente. Y para un país como España, del tamaño de España, con los intereses estratégicos que tiene Marruecos, los mencionamos todos muy rápidamente. Es decir, son muy pocos, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el primer problema, que no solo lo tiene España. En Italia pasa algo parecido, por ejemplo. Es decir, son los países... Este es un problema de la investigación mediterránea europea. No digamos de los países del sur del Mediterráneo, donde efectivamente comparto absolutamente el análisis hecho esta mañana por el profesor libanés, ¿no? Esa primera cuestión. Segunda cuestión que me parece importante, yo creo que es importante separar dos cuestiones. Una, la investigación sobre temas mediterráneos o del mundo árabe, desde el punto de vista de la investigación, o las necesidades de investigación generadas por proyectos geopolíticos. Está claro que desde el año 90, 92, Europa tiene un proyecto de proyección sobre el Mediterráneo que se ha ido diluyendo, por cierto, en los últimos años, cada vez más en un entorno mucho más euroafricano, y a eso responde que estemos hablando aquí de esto, entre otras cosas, seguramente, ¿no? Y todo lo que decía Eduard es así. Y eso no es malo, es decir, es bueno que haya un proyecto político y que el mundo universitario responda a las necesidades de investigación derivadas de ese proyecto. Simplemente hay que ser consciente cuál es el objetivo último. Y ahí es clave, y por eso Eduard lo planteaba muy bien, porque en los temas mediterráneos hay estar a caballo entre think tanks y universidad. Porque la demanda, y por eso nos encontramos mucho más, porque la demanda viene del mundo político, de la Unión Europea en este caso, no del mundo académico. Y desde el mundo académico, y ahí ya acabo, yo creo que es importante hacer una reflexión más desagregada, ¿no? Es decir, tú has planteado el tema del Mediterráneo, de la centralidad o la periferia. Existe una comunidad de investigación del Mediterráneo, eso es cierto, pero eso responde más que nada a lo que mencionaba antes, a la demanda por el lado del eso. La cuestión para mí no es si el Mediterráneo es central o periférico para las grandes cuestiones de cada disciplina, sino si tiene sentido. Si tiene sentido. Lo tiene indudablemente en el estudio de la historia, hasta el siglo XVI por lo menos, yo no sé si hasta el XIX, pero da igual, se podría discutir. Lo tiene sin lugar a dudas para los estudios medioambientales y del cambio climático, y lo podemos discutir. Lo tiene para la agroeconomía y la gestión del agua en entornos porque prácticamente todos los países mediterráneos comparten una gran parte de su territorio con problemas similares de gestión del agua. Francamente, yo no creo que lo tenga para el análisis de sistemas políticos. Yo cuando a mis estudiantes les explico, doy el curso es interdisciplinario, cuando les explico sistemas políticos, explico los del sur del Mediterráneo y ahí sí tengo una lógica común, con un marco cognitivo claro y con herramientas de análisis comunes, y otra, los países europeos. Y a lo sumo dijo, bueno, hasta el año 76 había muchos más elementos comunes y fue gracias a la entrada de la Unión Europea que hubo esta divergencia, ¿vale? Pero hoy en día yo no puedo explicar con las mismas herramientas. Lo mismo pasa en el tema geopolítico. Lo mismo pasa en estudios migratorios. Más allá del tema estricto, desde el punto de vista de la prensa, es muy importante lo que pasa en el Mediterráneo, que se ahogan, etc. Desde el punto de vista de explicar los movimientos migratorios, el Mediterráneo es absolutamente insignificante. Lo que importa es lo que pasa en Europa y en África, no lo que pasa en el Mediterráneo. Y podemos seguir. ¿Y por qué me parece eso importante? Porque creo que hay ámbitos en los que indudablemente hay una dimensión y una área de estudio que tiene todo sentido mediterráneo, y hay otros en los que no. Eso no impide que no haya una demanda desde el punto de vista de la política a la que es muy legítimo responder mediante investigación, pero siendo consciente de que el perímetro de la investigación viene impuesto desde fuera y no desde la lógica de la propia investigación.
Esos son los tres elementos que quería. Perdona si tomo más de 10 minutos. Sí, no hay ninguna pregunta más. Pues entonces pasaremos a comentarios por parte de los ponentes. La verdad es que la Universidad Española no ha estado cerrado el grifo durante más de una década y esto ha pasado factura. Y realmente es bastante increíble dónde se encuentra situada por los recursos que tiene. Es totalmente alucinante porque eso ha sido, ¿no?, por mucho esfuerzo y mucha capacidad. Y antes se hablaba de que no conocemos lo que hacen nuestros vecinos, ¿no?, lo que hacen otra gente, pero por ejemplo en el FIMAM, que ha contribuido muchísimo a que sepamos bastante lo que está trabajando la gente, es sorprendente ver tanta gente joven que va viniendo y sigue investigando. Entonces, claro. Bueno, ahora, por suerte, la tendencia se está invirtiendo, pero claro, que salgan de España, pues hasta ahora ha sido así y ha habido, pues eso, unos años de sequía terribles, ¿no? Lamentablemente. Bueno. Thank you. Well, maybe I will comment on the feeling of young Arab people, or do young Arab people feel Mediterranean or feel that they belong to Mediterranean space? I don't think so. Honestly, they don't have a sense. Of course, there's a lot of explanations to this and the instrumental use of nationalism and the Islamization of the Arab identity, and I'm not going to comment on these historical sequences. But I think they don't have, for internal reason, a strong sense of the Mediterranean feature of their own patrimony. I think it doesn't exist. And from an external point of view, the Mediterranean space, the northern Mediterranean space, is seen by both parts only through the lens of migration. So there's a hijacking of the Mediterranean component of young Maghrebi. Let's talk about Maghrebi and maybe Lebanese and Libyan, and even Egyptian, but let's say, I think there's a hijacking of their Mediterranean patrimony by a shared views on has only subject to migration of them has only subject to migration policies, and that's unfortunate. So it will be a shared effort, of course, but I'm not sure it's a priority of southern Mediterranean countries to reactivate this Mediterranean identity, which is a shame. Okay, thank you. Vale. Iván, lo has puesto mucho mejor de lo que yo, a lo mejor. O sea, no, genial. Simplemente para añadir algunos elementos de conversación, lo que decíamos sobre vivencias. Yo soy un caso claro de una persona que estaba haciendo una beca FPU en la universidad y que todo el mundo me decía, hijo, aquí no vas a poder hacer nada, búscate trabajo en otro sitio. Y yo, por suerte, pues mira, presenté una candidatura, ha sido cuando estaba haciendo estaba todavía haciendo la tesis en Bruselas y me cogieron, y si no, pues a lo mejor tendría que haber hecho pues cualquier otra cosa totalmente distinta, pero el ámbito universitario ha estado durante mucho tiempo cerrado y ahora, como dice Laura, está cambiando, ¿no? Entonces es cómo aprovechar también esta situación para, ¿no?, reforzar de forma estratégica, ¿no?, el ecosistema de la universidad española. Pero abundando sobre porque creo que podríamos hacer este ejercicio con unas pizarras y ir viendo aquello donde el espacio mediterráneo tiene todo el sentido del mundo. Está pensando, turismo, pues mira, otro, ¿no? Es decir, podríamos ir pensando los espacios en el que el espacio geográfico mediterráneo es relevante como tal y los otros en los que lo es solo como ámbito de relación asimétrica, ¿no?, entre un norte y un sur, y ahí el elemento de asimetría para mí es fundamental. Y el segundo,
es el interés, porque a veces llamamos Mediterráneo cuando queríamos decir estudios árabes, o Oriente Medio y Norte de África, o Asia Occidental. Es decir, en lógica mediterránea, pues Yemen pues no está, ¿no? Igual que no estaría, bueno, tenemos las cosas, ¿no? Que Suecia o Finlandia sí que es euromediterráneo, pero Yemen no. Entonces, ahí hay, porque después, ahí simplemente para hacer un poco de recomendación, hay una forma de ver el Mediterráneo, que es aquella parte del mundo árabe o de Oriente Medio y el norte de África, en la cual, como decías, Europa tiene una cierta proyección de poder, ¿no? Hay un artículo muy bueno de Pinar Bilgin que vendrá al aula mediterránea, creo el 25 de abril, que se llama Who's Middle East, ¿no? Y ella repasa distintas formas de aproximarse al Mediterráneo y formas de denominarlo, ¿no? Y el Oriente Medio mediterráneo es el Oriente Medio en aquel Europa, ¿no?, tiene poder o quiere construir un espacio de influencia. Y a veces cuando hablas con académicos, sobre todo más jóvenes, de Oriente Medio y el norte de África, también hay que ser conscientes de la carga que puede tener esa denominación mediterránea en cuanto a perpetuación de relaciones de poder, ¿no? Y es un elemento que está ahí y simplemente hay que trabajarlo, y como la posicionalidad y como muchos otros ámbitos, ser conscientes de ello para al menos no saber cuándo tenemos nuestros sesgos y cuándo no. Sí, yo con mucha brevedad, la referencia que he hecho yo a que a veces no conocemos lo que hacen nuestros compañeros o compañeras, y alguien ha sacado a colación el FIMAN, por supuesto. Yo el FIMAN lo valoro mucho como un lugar de encuentro de jóvenes investigadores y también de gente que en la universidad u otros sitios trabaja. Pero yo lo que me refería es que hay un desconocimiento de las tesis que se dirigen, las investigaciones particulares, los contenidos de los proyectos I+D, ese tipo de cosas dentro de la gente que está colaborando en la dirección de los mismos. Creo que también es una de las cosas que faltan, además del problema endémico al que se refiere Iván de la universidad, que yo no sé si tendrá solución o no, o tendremos que convivir con él. Pero por lo menos hay cosas que dentro de nuestras posibilidades poder hacer, ¿no? Como por ejemplo una red de publicaciones o de intercomunicación, una especie de intranet en la que la gente esté informada de lo que hacen los demás, que se va publicando y hacer una promoción de nuestros estudios. Muy bien, pues muchas gracias. Pues dejaremos aquí la mesa y estado súper puntuales, o sea que ya para la siguiente vais a poder entrar a tiempo. Sí, por favor, si vamos a dar continuación al workshop, pues, de forma inmediata. No nos dejéis solos, nos marchéis, porque seguimos de inmediato. Y entonces lo haremos más corto y nos iremos antes. Bueno, me refiero, ella le dio una ojeada. Paro això. Voleu que tregui una d'aquestes cadires que va a sobre? Yo voy a tomar. Yo lo que voy a hacer es tomar nota de lo que dicen. Yo de tu... Bueno, si os parece, vamos a
a la siguiente ronda. Sé que son un tanto intensivas y seguidas más, pero en fin, vamos a seguir el programa y son intensivas por el interés del tema, yo creo. Con lo cual vamos a pasar a la última sesión de hoy, que intenta, bueno, veo que nos hemos pasado mucho al castellano, pero hay traducción simultánea, ¿no? Y estamos ya casi entre hispanohablantes y algún allegado, casi podemos seguir así, et nous entrons dans le vif du sujet. Bueno, esta última sesión intenta ser, digamos, una recapitulación práctica de lo que son los debates anteriores que ha habido para ver, pues eso, lo que estaban preguntándose ahora algunos, ¿qué podemos hacer, no? Modestamente. Bueno, aquí hay pues eso, un pequeño ejercicio de gente que se encuentra, que por tanto pues encuentra manera de poder hablar con los colegas y saber qué es lo que están haciendo, de lo que nos estabais pidiendo. Pero seguro que además pues puede haber muchas otras iniciativas pequeñas o grandes que puedan ayudarnos a que lo que hagamos desde algunas instituciones que nos dedicamos a estos temas pues pueda ser más útil, y en este caso en conexión con el mundo académico, y yo diría en este caso específicamente más el mundo universitario que el de los think tanks, ¿no? Con lo cual, bueno, pues estamos aquí. Yo quiero agradecer a Casa Árabe su presencia aquí con Olivia Orozco. Casa Árabe es, bueno, pues nuestro partner fundamental en este ejercicio, hasta el punto de que tiene dos versiones. Tiene un aula mediterránea aquí en Barcelona y un aula árabe en Madrid, que se sumaron a la iniciativa cuando, bueno, pues aquí esto empezó a funcionar y trabajamos compartiendo muchas cosas, incluso algunos invitados que vengan de lejos, pues en fin, hace el parkour de que pasa por Madrid y viene aquí, o a la inversa, ¿no? Para sacarle el mayor provecho pues a los recursos que tengamos a disposición, ¿no? Voy a intentar que haya sobre todo iniciativas que salgan de la sala. También intentaré exprimir un poquitín a nuestras dos aquí coordinadoras, pero hay algunas cosas que quisiera decir antes. Bueno, al menos por razones de edad hay a pocos que me puedan aventajar, no miro a nadie, con lo cual, bueno, pues al menos tengo ese beneficio de una quizá cierta experiencia. En mi caso son, pues yo que sé, son como 40 años trabajando en estos temas. Con lo cual, las conversaciones de hace un rato hoy me recordaban, por ejemplo, aquel famoso libro, famoso, en fin, precioso, diría más bien, libro de Paul Baltà sobre el Mediterráneo, y que él decía, él participó en el 95 en la conferencia de Barcelona, en el Foro Civil Euromed que organizó el instituto ya en ese momento, back to back, que dicen ahora, con la primera conferencia ministerial euromediterránea, y luego publicó aquel librito seminal de muchas cosas, de reflexiones euromediterráneas. Y él decía, bueno, es que voy por el mundo, ya sabéis que era un gran periodista en Le Monde, etcétera, y voy al Departamento de Estado americano y veo pues el Departamento de Europa, el Departamento de África, el Departamento de Asia, el Departamento de no sé qué, pero no veo ninguna oficina que ponga el letrero Asuntos Mediterráneos, y que me voy al Foreign Office y pasa lo mismo, y que voy a las Naciones Unidas en cualquier organismo y pasa lo mismo. Con lo cual decía, bueno, es que nos encontramos que el Mediterráneo como que no existe. Entonces, aquí venía algunas de las cosas que se estaban diciendo hace un momento, pero yo diría que desde entonces para acá sí hemos conseguido que cambien bastantes cosas y que sí existen. La prueba es que estamos aquí. Y yo creo que bueno, no habremos conseguido el paraíso, pero bueno, vamos
avanzando en esa línea. Y es verdad que hay muchas diversas aproximaciones, pero es que yo creo, Iván, que no hace falta intentar poner en una misma horma de análisis los regímenes del norte y del sur, porque es verdad que son tan distintos que parten de muy distintas cosas. Pero sí, las relaciones y las interrelaciones son importantísimas y eso es a lo que nos dedicamos, ¿no? A ver cómo esa interrelación entre el norte y el sur pues pueda ser, llamémosle, beneficioso para ambas partes. Y fundamentalmente, que es el interés de todo este ejercicio euromediterráneo desde el 95 y desde antes, bueno, pues cómo todo eso puede servir para ayudar de alguna manera, llamémosle, a la modernización del conjunto del Mediterráneo, especialmente los países del sur, ¿no? Pero esa reflexión de Paul Baltà yo la sigo teniendo muchas veces en consideración, diciendo, bueno, estamos consiguiendo que el Mediterráneo exista y, bueno, la batalla no está a rebosar, pero algo hemos metido, ¿no? Luego estamos en el tema de universidad, conocimiento, cómo hacer que eso pueda, digamos, investigación, cómo que eso pueda ser especialmente de interés. Bueno, y también el beneficio de la edad me va a permitir recordar otra cosa clásica. Yo sigo teniendo por fundamental los primeros estudios que hizo UNDP sobre, ¿cómo lo llamaban?, la evolución social y tal del Mediterráneo, ¿no? Social Development of the Mediterranean Area o algo así, o the Arab World, perdón, the Arab World, pero que en realidad se refería mucho a nuestros temas. Y el análisis que hacía UNDP, yo soy bastante militante de Naciones Unidas y por eso lo llevo aquí, he estado trabajando unos años en Naciones Unidas en Viena, decían que tenía la ventaja, como sabéis perfectamente, que eran investigadores árabes del centro de UNDP en Beirut. Decía, los tres grandes déficits, como recordaréis, no os estoy diciendo nada nuevo porque todos lo habéis leído, que han y están lastrando la evolución del mundo árabe, es un déficit de gobernanza, estaba claro, hemos intentado, vamos, ellos han intentado superarlo. Y bueno, pues como se decía antes, las primaveras árabes pues han tenido el éxito que han tenido, pero yo no tengo duda de que bueno, eso prevalecerá. No sé si tardará 4 meses, 4 años o 4 décadas, pero es evidente que eso no hay una excepcionalidad árabe que diga que es que no sé, que tienen una configuración craneal distinta o cosas animaladas por el estilo, con lo cual, pues yo estoy seguro de que eso en otra ola de la evolución, a veces los movimientos sociales van un poco como las olas, ¿no? Suben y bajan y tienen luego otro impulso, ¿no? Y bueno, y decían, el segundo es el déficit de participación de la mujer, el segundo déficit que lastra la evolución del mundo árabe, como recordaréis, que decía UNDP, y es evidente, bueno, claro, si la mitad de la población está, digamos, parcialmente incapacitada en su participación en las tareas del conjunto de la sociedad, pues es evidente. Y si además eso introduce disfuncionalidades adicionales, pues más todavía. En fin, ellos abundaban explicándolo muy adecuadamente, pero decían el tercer déficit, y señalaban solo 3, es de conocimiento. Entonces decían, bueno, hay un déficit de conocimiento, hemos estado hablando hoy, tanto dentro de la sala como incluso en el claustro, de algunos de estos temas, de los déficits de bueno, pues la situación de las universidades en algunos de los países, a veces, digamos, un buen invento que es que haya otro tipo de universidades ha conducido a un resultado peor porque se ha aplicado mal, y es evidente que 400 universidades privadas en Egipto pues no pueden ser demasiado buenas universidades, más valdría que hubiera 40 en todo Egipto y que fueran realmente buenas. A nosotros, yo creo que, en fin,
Antes se decía es importante la presencia del Estado. Bueno, yo creo que en ese sentido sí hemos tenido un Estado que haya vigilado más y el crecimiento de las universidades privadas ha sido, digamos, moderado en número y exigente en su nivel. No en el 100% de los casos, a veces puede haber alguna que es más negocio que universidad, pero hay algunas de muy buena calidad y no demasiado lejos incluso de donde estamos, puede haber algunos ejemplos. Bien, eso por tanto nos dice que el tema del conocimiento, la investigación, es un punto clave para, digamos, superar algunos de los déficits claves en el mundo mediterráneo, entendido fundamentalmente en el Mediterráneo sur y el este, que es en el fondo de lo que va el proceso de Barcelona y la política euromediterránea. No nos engañemos, decimos construir, y es verdad, una comunidad euromediterránea de naciones en paz, en progreso, etcétera, pero el ingrediente fundamental, si hemos de hablar claro, es conseguir juntos un desarrollo, modernización y avance de los países del sur para que, bueno, pues haya un equilibrio mejor, que es difícil obtenerlo de una mañana, de un día para el día siguiente y de un año para el siguiente, pero que al menos tiene que haber una línea clara en este sentido y no siempre ha habido ni está habiendo esa línea clara de progreso en ese sentido, ¿no? Por tanto, digamos, sabemos que ese es, bueno, al menos a juicio de UNDP, y habría los mejores cerebros, digamos, en ciencias sociales en general del mundo árabe, no desde fuera, sino desde dentro del mundo árabe, haciendo ese diagnóstico, impulsado por Naciones Unidas en ese momento, muy fundamental, que nos señalaba que uno de los 3 déficits, uno de 3, no de 40, es el de conocimiento, el conocimiento en el sentido más amplio. Por tanto, tenemos opción a, digamos, incidir de alguna manera en ese que es uno de los puntos clave. También lo hemos de intentar, obviamente, en los otros, en temas de género, en temas de gobernanza, a los que se nos ha añadido, yo diría que lo que ha sucedido desde entonces, hace unos 20 años que empiezan esos diagnósticos de UNDP hasta ahora, es que se nos han añadido otras urgencias que entonces probablemente existían, pero no conocíamos o no veíamos tan claro, aunque supongo, como se ha señalado en un momento dado de esta mañana, no fuimos capaces de darnos cuenta de ello, aunque seguro que había científicos que lo sabían, que son pues el cambio climático, la necesaria transición energética, etcétera. La progresiva, digámosle, modernización a través de lo digital del conjunto de las actividades sociales de todo tipo, etcétera. Es todas esas nuevas temáticas es lo que se ha añadido a la agenda, algunas de ellas con extremada urgencia, sobre todo las que provienen del cambio climático y de la necesidad de atajar un poco, digamos, la degradación del medio sobre el que vivimos, ¿no? Y que si se nos deteriora, pues nos estamos nosotros mismos deteriorando. Bueno, y aquí estamos entonces con nuestra aula mediterránea y aula árabe. Perdonad que quizá me he extendido un poco más de lo que quería en este introito, en este sitio así un poco eclesiástico, aunque no lo es en realidad. Quizá ha inspirado un poco ese tipo de reflexiones. Y lo que se trata aquí es de ver cómo podemos proponer iniciativas que ayuden a mejorar, digamos, los estudios que podamos hacer en cuanto a qué estudios, en cuanto a cómo eso puede mejorar. Ha salido mucho aquí, eso puede mejorar las capacidades de nuestros estudiantes, de nuestros investigadores, de nuestras universidades. Qué tipo de programas, cómo promover los intercambios que sean útiles para la investigación. Y, por tanto, hay una serie de preguntas que, más que hacerlas una a una, yo creo que voy a recorrerlas un poco primero para pedir intervenciones, porque si vamos una a una no llegaremos a la cena. Con lo cual, pues una es, ¿cómo puede aula, bueno,
lo que hacemos en general, ¿no? Y yo incluiría aquí pues aula y el conjunto de cosas pues que hace Casa Árabe, que hace el IEMET a través pues de Aula Mediterránea, a través del programa Euromesco, etcétera. ¿Cómo podemos llevar a cabo iniciativas que apoyen la colaboración entre las diferentes disciplinas, entre los diferentes programas de máster, etcétera? Otra, ¿cómo podemos abrir las plataformas que representa Aula y las otras iniciativas a otras universidades, redes, centros de investigación, etcétera, ¿no? Luego, ¿cómo podemos how can the development, porque me las han pasado en inglés, of joint research programs and Euro-Mediterranean projects involving universities, Aula initiatives and other Mediterranean institutions be encouraged? O sea, ¿cómo podemos animarnos más y mejor en estos endeavors? Luego, ¿en qué manera podemos capitalizar sobre el intercambio de profesores, de investigadores promovido por Aula? Esa era una de las intenciones que siempre hubo en Aula desde el origen. Digamos, poner en contacto, al menos durante unos ejercicios, a los distintos programas de posgrado de las universidades de nuestro entorno, pero para que les sirviera también para traer profesores y colegas de cualquier otro origen y, digamos, vivificar también, facilitar esos intercambios y el trabajo en común con colegas que, bueno, pues facilitábamos que vinieran a pasar unos días aquí con la excusa de este seminario de aula que llevamos haciendo en los últimos 9 o 10 años, ¿no? Luego, ¿cómo podemos mejorar el uso y el rendimiento, digamos, de los instrumentos de contacto virtual y las plataformas para facilitar la interacción y la colaboración online de los investigadores, profesores y estudiantes? Y finalmente, ¿qué tipo de encuentros como este, o a lo mejor decís, no, es que esto es un disparate, hagámoslo de otra manera o hagamos tal otra cosa, ¿no? ¿Qué tipo de encuentros, conferencias sobre tema árabe y mediterráneo y la investigación sobre estos temas pueden ser promovidos para ayudar a identificar nuevas áreas de investigación en común? Yo creo que en esas preguntas hay un montón de posibles puntos que incitan a la reflexión, y lo que desearíamos es oír vuestros comentarios y vuestras propuestas. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Antes he planteado aquí una cosa que a mí me ha interesado mucho con nuestra amiga, decir, no, es que, claro, me di cuenta de que estudiando la biología de las esponjas no podía cambiar el mundo y me cambié a la comunicación científica. Chapeau. Pero yo pienso además que para cambiar el mundo tiene que haber gente que estudie la biología de las esponjas, porque si no tenemos un buen conocimiento de base, malamente podréis comunicarlo los que os dediquéis a la comunicación científica, ¿no? Por tanto, digamos, bueno, yo no sé si empezamos por vosotras o empezamos por la sala. ¿Hay alguna mano que se levante por ahí? Venga. Sí, adelante. Martín. Yo voy a ser muy concreto y muy breve. 3 ideas que me parecen encajables en el marco de Aula y Euromesco y lo que hacéis en el IEMET y en Casa Árabe, y que creo que podrían contribuir. Una nos la da en bandeja Iñaki, no hace falta más. Es decir, esa puede ser perfectamente la tarea de Casa Árabe o del IEMET, hacer un inventario público de proyectos de investigación, de tesis en marcha, etc. En Casa Árabe no sé si se sigue haciendo. Hace 15 años o más, cuando yo estuve en Casa Árabe, con Olivia hacíamos una recopilación de cursos de verano sobre el Mediterráneo en el mundo árabe. Es muy básico, pero servía mucho a la gente para saber los 45 cursos de veranos que hay cada año sobre estos temas en distintas universidades. Pues extender eso, como pedía Iñaki, a los proyectos de investigación
un poco con información un poco detallada, qué investigadores trabajan en ellos, cuál es su contenido, las tesis en marcha, etcétera, los cursos que se ofrecen, incluso. Ese es un trabajo de documentación que se puede hacer perfectamente en colaboración con FIMAM, además, y que para mí correspondería hacer a instituciones como es el IEMET o como es Casa Árabe. Una idea. Segunda idea. Yo recuerdo, aquí todos recordáis, Olivia seguramente con particular cariño, pero todos los demás, al profesor Alejandro Lorca, Lorca, no sé por qué le llamo Lorca, Alejandro Lorca, que durante varios años, y ese fue, de hecho, consiguió que le financiaran una cátedra mediterránea en la Universidad Autónoma, y en Barcelona, en Valencia hubo otra, con el profesor Jordán, si no me acuerdo mal. Este modelo de cátedra mediterránea se puede perfectamente adaptar al aula, una cátedra rotatoria que cada año esté en una de las instituciones que tienen másteres, etcétera, con una serie de obligaciones, que puede ser el intercambio académico, que puede ser una publicación, una conferencia o varias cosas de esas, ¿no? A mí me parece que esa es una forma muy directa, que requiere algunos recursos, eso sí, pero lo primero no, lo primero los recursos humanos. Esta segunda requiere recursos presupuestarios, pero me parece que iría perfectamente en la línea. Y tercero, y acabo, varios de aquí, como hemos mencionado antes, recordéis el encuentro hispano-británico sobre la investigación en el mundo árabe y el Mediterráneo, que coorganicé con Richard Gillespie en 2006, exactamente en estas fechas en 2006, por cierto, hace 18 años, que se sacó una publicación. Yo solo he recibido ecos positivos de aquella iniciativa y consistió en algo tan sencillo como encargar dos pequeños estudios sobre el estado de las investigaciones sobre el mundo árabe y el Mediterráneo a dos equipos. En España eran Miguel Arramendi y Bárbara Zaola, y en el Reino Unido Emma Murphy y ¿cómo se llamaba la chica aquella de Malta? No me acuerdo ahora. ¿Perdón? Exacto. Michelle Pazzi. Encargar esto y juntarse durante 2 días con un encuentro paralelo de jóvenes investigadores, y esto se puede, es decir, han pasado 18 años y solo se hizo con el bilateral hispano-británico. En el marco de Euromesco es perfectamente factible hacerlo, no con 20 investigadores de cada país, pero hacerlo con 4, 5, 6 países, los más significados desde el punto de vista de los estudios mediterráneos y del mundo árabe, y juntar en 2 días para discutir entre académicos y en un formato más de diálogo, ¿no? Posibilidades o el potencial de investigación y el estado y los problemas, las oportunidades, los desafíos de la investigación sobre el mundo árabe y el Mediterráneo. Esas son mis 3 primeras ideas. Thank you. I actually, this is the most exciting part of the concept paper I received, and I spent like a few hours thinking about how Aula can contribute. And one thing I think that we need to create a shared identity as scholars in the Mediterranean. And based on that, and from there, we can start to think about the different activities. And at 2 levels, one individual level as researchers, individual researchers, and second, institutional level. I think at institutional level, you are doing really good, but it needs to capitalize upon this. And I have some concrete ideas here. One is the funding opportunities. Here you have a bit of funding opportunities and research projects, many research projects, but to capitalize on them, you need to have extended period of time. That's researchers from the global south, from the southern Mediterranean, or eastern Mediterranean, and Spain and Europe, work together for 1 year, maybe, and because 2 months, 3 months is really short time.
And this, it needs some bit of details that they could work on two papers. The first one should be first author from Eastern Mediterranean, the second author from Europe, which is usually is a sensitive question for some researchers. And then second, networking and collaboration here. And this is important here because the shared identity usually it comes from networking and collaboration. When for example, I and Badr, we were members of a Global Young Academy. It's the Young Academy that have the some important 400 researchers from all around the world, from Global South and the Global North. And we meet every year as a voice of young scientists under age of 40. But why not to have a Mediterranean Young Academy? And you already have the capacity, you have the infrastructure, and you have some of this fund to create and connect the voice of young academics from the area, the region. This could be a step to create a general identity, a common identity. And then, the work curricula here, sometimes like this is interesting, like as I live in Sweden, and when we go and buy fish from the supermarket, Arab or Oriental supermarket, will say, oh, this is from the Mediterranean, this is from your sea, which we know that it's either from Spain or from Greece, but it's still our. So even we are from Palestine or Syria or Lebanon, it's our sea, because we see it instinctively inside us that we have a common identity. So what I want to say is when we need a curricula here, we need a common curricula. We need to have professors from the region to work on curricula on the marine, on what type of fish we have in the, I mean, exactly. So we know that it's our fish in the sea, but we don't know what types of fish that different from one area to other. Trees, for example, how to protect them. This is something that we needed collaboration at institutional and individual level, and this is go through network. I can't go into details now, but of course, if I'm happy to share some of these with you, how to do that. And also the last one is about the increasing of virtual seminars, round tables, and virtual capacity building. Already it's going on, but there is a need to intensify and make it more long-term effect, to give rewards, to connect. And what I want to say here is all these activities lead to one path, is creating common and shared identity, and path is through networking and collaboration. So this is my idea. Just to build up on what my colleague just mentioned, 3 points. Since he talked about the GYA, the Global Young Academy, we did something a few years ago, maybe 2017. We started something that worked really very well, and I think that could be easily implemented within our region here. Especially in order to encourage South-North Mediterranean mobility between researchers. I know there are different mechanisms that encourages the mobility, but the problem is that these mechanisms are mainly institutional, or they are like overseen by institutions and universities. Within the GYA, what we did, we created like small seed fundings that researchers could directly apply to in order to exchange with another researcher from within our academy. The only two conditions is that the researcher has to partner, if the researcher is from the Big North, he has to partner from a researcher from the Big South. So if I am from Morocco, I have to look for another colleague within our organization from the Big North. So that was the first condition. The second condition was interdisciplinarity. So for example, if I am social scientist, I have to work on a project
with another colleague from applied sciences or medical sciences, whatever. So I think this is something that could be easily implemented. Why? Because it breaks down the barrier, the institutional barriers, especially within the south of the, it's very, very complicated. Within our institutions, for example, talking about Morocco, when we apply for funds and we get fund from Erasmus Mondos programs, the fund does not get to the researchers. It goes to the university. And once it goes to the university, it goes not even to the university, to the national treasury. And it becomes really very difficult to get access to that fund. It's as if you're applying for, it's very, very complicated. And then the university would take 12% from the fund, which you did not actually justify when you're writing your application. And then the treasury takes another 6%. So 18% is not justified when you're writing your application, and then you cannot really get the fund because the fund goes to the university takes the 12. So with this small like seed funding that goes directly to the researcher, it goes to their beneficiaries, and then it enforces researchers' collaboration north-south. So that was the first idea. The other idea that we started within the GYA was, because the GYA was the Global Young Academy of Young Scientists, and then the first thing we did was we realized that almost every country in the world has a senior academy of science, but it does not have an academy of young scientists, not like this, for example, this is for senior scientists, right? So we started that, and I think since the creation of the Young Academy back in 2010 up till today, I think there is more, we managed to launch more than 60 Young Academy across the world. We have many in Europe now, and there is even the network of the European Young Academies. Therefore, and in the Arab world, unfortunately, only Egypt managed to launch the Young Academy of Scientists. In Morocco, we've been trying, and we are still. Palestine also, yeah, sorry, yes. I was talking about North Africa, but yes, Middle East, you can talk on that behalf as well. So the idea is that because we already have a network of young academies of sciences within Europe, and I'm sure Spain also has one. Greece has one as well. France has one. Italy has one. So I think we can also work at that level of, since he talked about the Mediterranean or like the Euro-Mediterranean Academy of Scientists, we could already start from what we already have, which is those young academies of scientists. And thank you. So we'll finish with that, the first round. And I will pass to our colleagues here just a short comment on what has been said. To be aware of what this inventario de iniciativas, qué novedades hay, etcétera. Bueno, eso probablemente se puede mejorar de manera sustancial. Pero, por ejemplo, es lo que intentamos hacer en Euromesco, o sea, donde lo que pedimos es que todas las instituciones, y somos ahora 116 departamentos universitarios, think tanks, etcétera, miembros de Euromesco, más los adicionales que han entrado del Golfo y del Sahel, porque si no se entiende qué pasa en el Mediterráneo, podemos excitarles a que nos manden información más precisa y más actualizada de las novedades que tengan que anunciar, porque realmente es un instrumento que puede funcionar, vamos, que está funcionando muy bien. En otro contexto lo hacemos también con la red Analind, que también va sacando las novedades que nos envían todos los partícipes. Y en España son 156 instituciones y en el conjunto de países euromediterráneos pues ya son no sé cuántos miles, ¿no? En fin, pero seguro que se puede, pero que eso existe. Lo que pasa es que quizá hemos de hacerlo más útil y más no sé, más frecuentado a lo mejor, ¿no?
Bueno, paso enseguida la palabra. Para el tema de jóvenes, bueno, hace años nos dimos cuenta de que en casi todas las conferencias aparecían siempre los mismos. Y dijimos, esto no puede ser. Y empezamos a decir, vale, se invita a los supuestamente mejores especialistas en cada institución, pero además montamos unas sesiones especiales de jóvenes investigadores. Ojo, que eso no quiere decir de 22 años, de 35 hacia más jóvenes. Un investigador joven es un señor que hasta los 35, creo yo, no, si no, no es un investigador, hombre de 18 años, puede ser un genio, pero no un investigador profesional. Y por ejemplo, la semana que viene tenemos uno de esos ejercicios donde llevamos, no sé cuántos son, pero deben ser en Young Lab de Euromesco, que se celebra en Rabat la semana que viene, y debe ser como 40 o 50 jóvenes investigadores de todo el conjunto de países Euromed y tal, ¿no? A veces somos los de más edad los que tapamos que suban los demás abajo. Lo mismo sucede en el tema universitario. Yo creo que ahora va a empezar a haber gran cantidad de posibilidades, antes se pedía, por una razón muy sencilla. Los que ingresamos en los cuerpos universitarios en aquellos años en que hubo un boom, en que se funcionarizó a casi todo el personal docente, los penenes famosos dejaron de existir porque se hicieron todos funcionarios, y que ahora en estos años están llegando a la jubilación. O sea que ahora, para gente que quiera hacer carrera universitaria, yo creo que están llegando en muy buen momento los que ahora están haciendo el doctorado. Pero en fin, los que seguís en la universidad, yo la dejé con las incompatibilidades del año 84, pues seguro que tenéis una mejor información sobre todo esto y nos podéis transmitir. Pero me da la impresión de que uno de los fenómenos ha sido, claro, el gran acceso a las plazas, llamémosle fijas, en aquellos años, y que ha sido, claro, un peso para los que venían justo después. Ya se encontraron, aunque estaban ya todas las sillas ocupadas, pero es que ahora se van a liberar. Entonces, para investigadores jóvenes es un buen momento. Bueno, a ver. Creo que a ver si hay más. Buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad de estar aquí hoy y por todo lo que estamos aprendiendo. Yo soy Ana Planet, vengo de la Universidad Autónoma de Madrid y de alguna manera colaboro desde su fundación con Aula Árabe, y conozco desde el inicio también el enorme esfuerzo que significa Aula Mediterránea. Cuando íbamos a venir aquí la semana pasada nos hicisteis llegar algunas preguntas. Y claro, eso me he centrado sobre todo en lo que es Aula Árabe. Yo siempre pienso en el esfuerzo tremendo que se hace y en la fantástica posibilidad de tener grabado un material valiosísimo, que es parte de la historia de nuestras disciplinas mediterráneas, ¿no? Yo soy arabista, trabajo con la ciencia política también en mi doble condición. Y de verdad que para mí es una joya auténtica lo que hay ahí guardado, hasta el punto en que siempre que preparo un tema nuevo, buceo en Aula Árabe para ver si hay alguna conferencia de las que tenemos ahí grabadas que me pueda servir como orientación, punto de partida, ¿no? Yo me preguntaba si quizás en este momento no estaríamos en buenas condiciones de aprovechar lo que ya hay en un doble sentido, es decir, poner en valor lo que hay de una manera quizás más organizada, que permita una suerte de itinerario formativo personal que sea fácil, ¿no?, para recorrer todo lo que hay. En Aula Árabe quizás es más fácil porque son más ciencias sociales, quizás para Aula Mediterránea puede resultar algo un poquito más complicado, pero no sería un ejercicio simplemente de encuentra tu camino, sino algo que nos permita a nosotros mismos, o sea, en un ejercicio poco comprometido. Yo lo que creo que quizás un poco en la línea de lo que decía Iñaki, el Mediterráneo se ha construido también desde conceptos propios y se ha construido también desde la incomodidad que determinadas categorías de determinada academia nos supone para algunos tener que manejar un set de conceptos, marcos teóricos, estados de la cuestión, ¿no? Y quizás es el momento de también intentar hacer un esfuerzo en Aula Mediterránea, en nuestras aulas, la Mediterránea y la Árabe, para ese conceptual work.
Es decir, reflexionar sobre ya lo que tenemos y sobre cómo hemos construido de alguna manera una comunidad epistémica, es un poco pedante el término, con nuestras universidades del sur. Y esto me une a esa idea de decir, vale, si bien en todas las conferencias tenemos un punto de estado de la cuestión conceptual, detengámonos un poco para que se convierta en una herramienta, centrémonos en también convocar o hacer sesiones particulares que tengan que ver con esto, ¿no? Muchos de nuestros estudiantes trabajan desde ópticas postcoloniales, algunas más exitosas y otras menos. Quizás no son tan exitosas a mi juicio porque no nos hemos detenido en construir un postcolonialismo creativo mediterráneo propio y estamos en un avoiding orientalism respecto a la academia estadounidense y no la propia. Y yo lo que siempre sueño, vamos, Olivia lo sabe, aprovechando todas nuestras redes potentes del sur, hacer un esfuerzo para las próximas ediciones para que también desde las universidades que no son hasta ahora parte del programa puedan ser parte del programa, invitando a nuestras redes a sugerir conferencias, ¿no? Que también puedan formar parte de nuestro común y que en un momento dado, como decía el compañero, facilite una estancia más o menos larga de un young scholar, porque al final hay que venir a hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, venir a hacer este ejercicio de reflexión puede ser muy interesante. Por eso, sí, por eso. O sea, ir un poco en esa lógica, es decir, no inventamos nada, Senen. Lo que hacemos es sumar lógicas y poner focos, ¿no? Porque tampoco somos ricos. Ojalá tuviéramos el dinero para hacer lo que no somos ricos. O sea, somos instituciones resultonas. O sea, pero porque tenemos confianza y trabajamos muy de la mano, pero no somos instituciones ricas. Entonces, claro, aquí donde no hay fondos hay que poner imaginación y centrar los fondos en cuestiones críticas, ¿no? Young scholars coming from South Mediterranean countries, knowing, working, having good experience, not just for some weeks, but months, 1 or year, ¿no? Ahí lo dejo. Muchísimas gracias. Una de las finalidades de aula era y es esta, que sirva para que podáis invitar a vuestros colegas a que vengan no solo a dar la conferencia, sino a estar con nosotros y a hacer cosas juntos. Sí. Sí, bueno, muchísimas gracias también de mi parte. Yo lo he disfrutado una barbaridad. Desde por la mañana hasta ahora. Soy Irene Martín, soy la vicerrectora de internacionalización de la Universidad Autónoma de Madrid. Quizá parte de mi disfrute es que hace mucho que no estoy sentada escuchando. No es por quitaros mérito porque lo he disfrutado mucho, de verdad. Vamos a organizar la Asamblea General de TETIS, como ha dicho Camille esta mañana, a la que aprovecho para invitaros a todos. Y ahí precisamente hemos querido poner el foco en que sea un encuentro de doctorandos trabajando en temas de cambio climático desde un punto de vista interdisciplinar. Nos vamos a ayudar del programa Erasmus como buenamente podamos, aunque no olvidemos que no es un programa destinado a fomentar la investigación. Entonces tenemos que buscar complementos para justificar que se usa para aquello. Con doctorandos es más fácil, ¿no? Porque la distinción entre la docencia y la investigación es menos clara. Pero bueno, que no estaría de más no perder esto de vista porque haría falta fomentar la investigación de forma específica. Nos ha parecido también que cuando nos centramos en el Mediterráneo, trabajar con gente joven es mucho más fácil, no solo porque la interdisciplinariedad es más fácil trabajarla con gente más joven. Debo decir que por mi experiencia en el sur del Mediterráneo nos enseñan mucho de interdisciplinariedad, porque yo creo que las universidades europeas están mucho más anquilosadas en las disciplinas y tienen muchas más inercias, mientras que en el sur del Mediterráneo se centran más en los problemas, y yo creo que esto es algo de lo que aprender en el norte, pero también porque la gente joven habla inglés en el mundo francófono también, y eso nos ayuda muchísimo. Y aquí ha habido unos buenísimos ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, eso en lo que se refiere a doctorandos, a investigación. Pero yo lo que quería comentar es que nuestra experiencia, porque yo también he sido mucho tiempo coordinadora de un Erasmus Mundus, de un máster Erasmus Mundus sobre el sur de Europa.
Claro, yo pienso en mis estudiantes que han estado participando en aula árabe y a mis estudiantes cada vez menos les interesa la investigación, no nos engañemos. Entonces, si ahora estamos hablando de cómo potenciar las aulas, yo no sé cuál es la experiencia aquí de aula mediterránea, pero nosotros cada vez tenemos la doble trayectoria, o investigadora o de prácticas. Cada vez tenemos más estudiantes que buscan prácticas. Entonces, pensando en ese modelo de estudiante, todo lo que estamos hablando aquí de cómo fomentar la investigación de doctorandos, no se les aplica mucho. Si por un momento pensamos en esa otra dimensión, yo pensaba que podríamos a lo mejor desarrollar algún tipo de incorporación de universidades del sur del Mediterráneo y de estudiantes del sur del Mediterráneo que pudieran seguir también las sesiones de aula árabe, y a través de esta metodología que yo personalmente no he utilizado, pero que está muy en boga, que a lo mejor algunos conocéis, que se llama COIL, Collaborative Online International Learning, se podría pensar en alguna forma de trabajo conjunto entre estudiantes nuestros y estudiantes de universidades del sur del Mediterráneo. Y luego la otra dimensión que creo que habría que pensar es la de cómo engancharles a través de la empleabilidad o de la implicación cívica, que es algo que en nuestra universidad europea, nuestra alianza de universidades europeas, que se llama CIVIS, y que tenemos 6 universidades socias africanas, concretamente 2 en el Mediterráneo, estamos trabajando mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues o bien por la empleabilidad o bien por la implicación cívica, engancharles con el mundo mediterráneo, ¿no? Más allá de la investigación, donde también la interdisciplinariedad es una habilidad, yo creo, a trabajar, ¿no? en el mundo laboral o en la sociedad en general. Y muchas gracias, de verdad, está muy bien. Bueno, y ahora paso a las conclusiones de nuestras concluyentes. Muy bien. Yo concluyo en general y tú en particular. Bueno, y ahí queda. Bueno, muchísimas gracias. No os preocupéis que va a ser muy rápido, porque primero que lo hemos disfrutado, que lo disfrutéis, porque esto también era un kick-off un poco experimental, en el sentido que ya habéis visto que aquí hay 2 mundos. El mundo que llevamos algunos detrás, que es de muchos años y que gracias a esto también nos permite crear estos espacios. Hay mucha complicidad y esto creo que es un aquí. Pero también, como habéis dicho ya en la otra mesa redonda, también en la previa y ahora vosotros, estamos en un momento para hacer un salto, un cambio cualitativo muy interesante. Y esto lo percibimos. O sea que está muy bien ir con nuestra mochila, que esto nos permite crear esta complicidad, pero el cambio está ahí. Y el cambio de registro es una oportunidad. Y yo creo que mucho se ha percibido durante nuestras conversaciones mixtas, entre lo que eran recuerdos de todo lo que hemos hecho estos años y simplemente como, claro, nuestro researching era un poco el libro, que es increíble cuando lo leéis este libro, porque la mitad del libro es lo que nos explicaba la UPM en la primera mesa redonda esta mañana. Es decir, muchas de las recomendaciones de ese libro es la cooperación universitaria que todavía está por hacer, porque está por hacer la high level de ministerios, todo esto está por hacer, pero ya está en marcha la mitad de las recomendaciones de ese libro. La otra mitad, pues, es lo que varía, en el sentido de que es lo que nos tenemos que adaptar al nuevo contexto. No es el mismo de hace 20 años, ni mucho menos. Este Mediterráneo ha cambiado. Solo esto, ¿no? Desde esta era la iniciativa, yo creo que lo hemos conseguido. Creo que tenemos las aulas aquí, con diferentes experiencias, y ahí empiezo. Yo solo voy a dar 4 claves que me parece por donde podemos empezar, que no diría ahora, empezar a pensar el próximo ejercicio e ir un poco a medio y largo plazo, que es el interés, invertir en esto. El primer enfoque mixto que habéis hablado, ¿no? Para decir algo que ha quedado, está muy bien esta palabra, ya lo conseguimos de alguna manera uniendo las dos aulas, que también son 2 almas. Aquí el mundo árabe con FIMAM también, ¿no? Y el mundo árabe islámico, que me decía todo el rato Olivia, te has olvidado del árabe, te has olvidado del árabe. Y luego
el Mediterráneo, con Eduard hablábamos, que es el Euromed, pero que querríamos este Med. Bueno, pues es que esto es nuestro Mediterráneo, juntamente con también unir, y esta primera mesa redonda era un ejemplo, disciplinas que no se hablan mucho, como son las ciencias sociales y las ciencias, digamos, más aplicadas, ¿no? Pero es que en el mundo global, cuando oyes a Alicia hablando de globalidad y sostenibilidad, esto ya no existe así. Y cuando habéis dicho también los nuevos estudios. Por lo tanto, este sistema mixto está aquí. O sea, o nos adaptamos o, desde luego, el sistema mixto, por decir una palabra así que ha salido, ya nos ha dado la vuelta y nos vamos a quedar todos en unos cajas. Por lo tanto, no se trata de buscar nuevas formas, como ha dicho Ana, es que ya está allí. Por lo tanto, o adaptamos toda esta manera de trabajar y allí han salido, no lo voy a decir, pero, por ejemplo, una cosa que me ha hecho, o sea, que está muy bien. También otra vez diciendo esta información, cómo la podemos hacer, para que todos estemos más informados, pues esto ahora ya tú explicas un poco, pero, ¿sabes, Ana? Nosotros este año hemos empezado a hacer podcast con el aula, y el aula, que aquí vemos también el grupo Gritim que nos está ayudando en este primero piloto, nosotros queremos hacer una manera de llegar a esta información aquí, que sea dinámico, pero también adaptado. Entonces, claro, habrá otras maneras, pero el podcast nos puede ayudar a cuando hacemos unas 2 o 3 sesiones aula, a darles un sentido y a darles también un punto que no sea solo divulgación, ojo, porque queremos un podcast de calidad, no es periodístico, es desde la... Esto para decir que hay nuevos formatos y que también tenemos que trabajar en ellos y yo creo que es muy interesante, ¿no? Y estos nuevos enfoques, pues este enfoque mixto es el que tenemos. Y otra cosa, que Carmen, que ya está aquí, no ha hablado, pero nosotros también tenemos en la diáspora mediterránea, vamos, una riqueza que también en los últimos años se ha disparado. Entonces, nosotros estamos también trabajando con personas y cada vez más del mundo del sur del Mediterráneo, del este y tal, pero a través, incluso de europeos, pero vamos, para este tema, a través de las diásporas intelectuales que hay cada vez más aquí. Entonces, este es un aquí a trabajar, que son un puente impresionante para crear complicidades. Y ahí estamos también en ello. El segundo punto es la transferencia de conocimiento. Se ha hablado mucho. Y también las dos almas de think tank y universidades. ¿Saben dónde nos ponemos como think tank o como casa? Que no chafemos lo que ya están haciendo las universidades. Ahí las complicidades, está aquí el Departamento de Universidad y Recerca de la Generalitat también, ha venido el Ministerio, la UPM, ahora estabais mucha gente internacional también aquí. ¿De qué manera podemos hacer que esta transferencia, o sea, no crear, yo creo que esta sesión de la tarde ha sido interesante, las dos almas también de los think tanks, mucho, lo ha explicado muy bien Eduard, mucho más preparado ahora para un paper y luego cuando queremos hacer un libro, nosotros pensamos en policy papers y las universidades nos piden un libro, o sea, indexado y que pueda servir de valor añadido a la investigación. Por tanto, aquí también tendremos que encontrar qué manera podemos nosotros hacer que esto conviva. Aquí también en el experimento nuestro hemos invitado a 3 miembros de Euromesco que han sido activos también, que también ya vale, o sea, hablamos muchas cosas, hablamos España, hablamos Euromed, hablamos muchos lenguajes, ¿no? Pero es inevitable que nuestras redes tengan contacto permanente con las otras redes. Entonces, en este sentido, también habéis hablado, ¿no?, la manera de abrir aula que sea, no solo sean nuestras universidades y nuestros másters, sino que se hablan a estas redes que ya están funcionando de investigación. Esto también tendremos que mirar. En la transferencia hay un tema que es training, ¿no?, y capacity building. Entonces ya empezamos a notar, esto creo que fue con la Universidad Autónoma, que se nos pidió que el aula, además de las conferencias, fuera, y también hablamos con Tetis cuando vino aquí en Barcelona a hacer una sesión, que fuera también un útil para nuestros estudiantes y hacer sesiones de capacity building para estudiantes y, ¿por qué no, después de esto, para profesores? Entonces, abrir una línea pequeña, modesta, ¿no?, de capacity building de alguna manera. Es decir, además de esto, hacer algún servicio
digamos, a nuestra comunidad, ¿no? El tercer punto, y aquí también está el tema virtual, ¿no? Bueno, desde luego lo que ha dicho el presidente de la cuestión de la ANALIN, esta call de intercambios, nosotros la hacemos en la Fundación ANALIN con sociedad civil y esta funciona, y funciona muy bien, porque era exactamente el mismo problema. Teníamos todo de sociedad civil de toda Europa y el Mediterráneo, que por cuestiones de movilidad no había intercambio. Entonces, podemos ver cómo funciona este call. Son unos calls modestos, pero que permiten tener la iniciativa de estos intercambios y se puede juntar también con las conferencias que hacemos. Pero son calls para que haya este intercambio se pueda realizar y pueda ser que vaya a un sitio, a otro. Pero bueno, vamos a ver esto también, cómo podemos. Tercer punto, el intercambio perimediterráneo que hemos visto, ¿no? Y estos intercambios, bueno, de hecho este call formaba parte también de esta idea de intercambio. Yo creo que es lo más concreto que hemos dicho también. Y cuarto y último punto, esta idea de comunidad de researchers o de practitioners, ¿no? Aquí hay un tema interesante que es el de ver si podemos incentivar algún proyecto común. Bueno, aquí ha salido también que seamos útiles para el tema del funding, aquí son los proyectos, los horizons. Bueno, de alguna manera que el aula que ya tenemos pueda también ser un espacio en el que se puedan abrir posibilidades de colaboración para algún tema concreto. Esto es algo que nos vienen, por ejemplo, no están nuestros amigos del CEI, del Centro de Estudios Internacionales, pero me han pedido que se haga referencia. Ellos tienen mucho interés que el aula se abra a posibles partenariados entre universidades de las aulas que puedan ver algún objetivo común y una manera de subvencionarse para hacer alguna cosa que tenga una incidencia, más que la temática. Esto son palabras mayores, pero todos estamos así con proyectos. ¿Por qué no pensar en algún espacio donde, bueno, al menos las personas que forman parte del aula puedan también hablar de ello? Bueno, hablaríamos mucho de todo, pero bueno, yo he escogido un poco estos 4 ámbitos que ahora quizás Olivia puede concretar un poco. La idea es estar abiertos a tratar todas estas propuestas de manera modesta pero paulatina y cambiar un poquito y aprovechar el momento para rentabilizar sobre lo que ya tenemos, ¿no? Sí, muchas gracias, Gemma. Sí, la idea sería, bueno, que esto es un kick-off, como tú decías, un comienzo de una toma de contacto. A mí me hubiese gustado tener más tiempo para escuchar más propuestas, pero bueno, por lo menos hemos abierto. Luego vamos a mantener un diálogo como seguimos manteniendo por email y por reuniones que tengamos cada uno con nuestras aulas y luego nosotros. Pero yo sí que creo que era importante empezar este ejercicio y luego ir materializándolo. Entonces, en cuanto a qué podríamos hacer de forma concreta desde las aulas, que bueno, pues ya hemos dado estados de la cuestión, ya hemos hecho muchos estados, las aulas surgen un poco de esos estados de la cuestión que hicimos, de hecho, Aula Árabe surge del estado de la cuestión que hicimos en 2017, un poco por esa fragmentación que hemos visto y esa necesidad de este enfoque mixto de conectar disciplinas o cómo los estudios árabes se veían desde distintas disciplinas, ¿no? Y lo que intentamos promover desde las aulas también es esta cooperación interuniversitaria, ¿no? De hecho, por eso estamos con todos los programas universitarios que tenemos detrás. Entonces, la idea sería ver cómo podemos reforzar ese componente de cooperación interuniversitaria, que yo creo que ha funcionado muy bien y funciona bien. También por nuestra parte, que eso requiere una coordinación muy a largo plazo, claro, porque si las aulas las montamos con un año de antelación, nosotros tenemos que intercambiar la información para también facilitar ese intercambio de ponentes, es decir, bueno, que puedan venir de Barcelona a Madrid, de Madrid a Barcelona. Pero es verdad que cuando lo hemos hecho ha funcionado muy bien y yo creo que se agradece, incluso cuando empezamos con la pandemia, que esto surge un poco de los encuentros online que hicimos entonces, un poco forzados, pero ahí se vio como era muy interesante un mismo ponente que, bueno, pues le entraba a debate con expertos, profesores distintos, podía ser aquí del CEI y otro máster que teníamos allí Entonces, como las preguntas, como el debate que había y lo hemos estado
que hemos tenido de aula en la que intentamos unir bueno, pues varios profesores que además que las preguntas enriquece muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que intentar reforzar ese elemento de cooperación interuniversitaria, que bueno, también requiere un poco más de coordinación por nuestra parte y también con vosotros, que yo creo que los programas venís haciendo ese esfuerzo, porque muchas de las propuestas que nos habéis hecho en las últimas 2 ediciones han sido ya incluso conjuntas, ya que se han coordinado ya entre ellos, decir, bueno, pues nos interesa este tema y estos ponentes, a ver si podemos hacer alguna sesión conjunta. Y yo creo que eso sería muy importante y me ha gustado mucho ahí el tema de la idea de aprovechar el material que tenemos, porque es verdad que tenemos, y nosotros hemos intentado ponerlo en series en el canal que tenemos de YouTube y poner las conferencias, pero es verdad que eso requiere un esfuerzo y además que no siempre se valora y está muy bien que nos lo digáis porque bueno, es un esfuerzo que requiere por la parte de las personas que están organizando. Muy bien también que ver que efectivamente los estáis utilizando, porque es algo que yo creo que puede ser muy útil, incluso podríamos verlo tanto a nivel de, porque nosotros lo tenemos tanto en vídeo, pero son podcasts, no son tanto podcasts como entrevistas, sino que es la conferencia grabada, no es el ejercicio de un podcast, pero bueno, que se podría plantear y podría ser un ejercicio muy bonito, pero eso también requiere bastantes recursos, ¿no? Entonces eso podríamos dar una vuelta a ver qué se podría hacer con ello, pero sería interesante, sí, pues a la hora de crear esa comunidad, ¿no? Y también a lo mejor organizarlo porque es verdad que nosotros lo tenemos por ediciones y a lo mejor se podrían buscar ya temáticas, porque ya incluso hay material suficiente para conectar distintas cosas, ¿no? Eso sería por un lado que yo creo que es muy interesante. Y luego estaba también el tema de los proyectos de investigación, que yo más que inventario, lo que también sí hicimos que estuvo muy bien, porque los inventarios cambian, los proyectos de investigación, bueno, pues tienen su vida y nacen y mueren y es muy difícil mantener eso actualizado, y lo que hicimos que acogimos un encuentro de proyectos de investigación activos que organizaron 2 investigadores del CSIC, del Consejo de Investigaciones, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que era Day Hernández y Jan Ciel, y ahí no sé si estuvieron todos, pero sí que hubo una representación muy importante de los proyectos que había de investigación activos, y yo creo que es un ejercicio que a lo mejor nos podríamos plantear hacer, porque ayuda a conocer pues, qué proyectos tienes, o sea, más allá de las tesis que estés dirigiendo, pero sí los temas en los que estamos. Eran muy distintos, porque es verdad, supone juntar a gente muy diversa, pero sí que enriquece mucho para ver dónde está cada uno, y a lo mejor se puede hacer un ejercicio entre más, ver qué podríamos hacer. En la parte de los jóvenes habíamos pensado, comento lo del seminario, habíamos pensado que también que esto también es algo que hemos planteado en algunas de las reuniones de aula y también nos lo han comentado en algunas de las últimas sesiones, porque ellos agradecen también mucho entrar en contacto con otros estudiantes de otras facultades, otros departamentos, otros programas universitarios que también estén tocando esas temáticas. Entonces, bueno, pues una de las cosas que sería también interesante sería, y también para animar un poco esa comunidad de jóvenes investigadores y darles un poquito de voz, bueno, pues hacer un seminario de TFGs y TFM que han hecho ese año sobre temática mediterránea y árabe, y ahí a lo mejor pues que sea también un espacio para que ellos también dialoguen con profesores y expertos de otras universidades, más allá de los profesores o los tutores que hayan tenido en cada departamento, ¿no? Que eso podría ser también una excusa para bueno, pues juntarnos y pues ya luego ya veríamos si a nivel de publicaciones se podría hacer algo. Y en cuanto a todo el tema de la red, se ha hablado mucho también, que yo creo que aprovechando esto de enlaza con lo que se ha hablado en las sesiones anteriores, todo el tema de aprovechar las redes universitarias que ya están establecidas en el contexto euromediterráneo, que ahí también deberíamos hacer un ejercicio. Bueno, ya lo veníamos haciendo porque en aula árabe también, bueno, pues alguno de los conferenciantes que tuvimos la semana pasada venía dentro de la colaboración en el programa de CIVIS y con también una beca de un Erasmus, bueno, no me acuerdo cómo se llama, el CAF 171. Y bueno, pues eso facilitar, es verdad, porque la idea de las aulas es, por un lado, enriquecer los programas universitarios, pero también, bueno, pues facilitar también esa internacionalización de los programas universitarios, ¿no? Y que puedan circular. Entonces, eso también teníamos que verlo, cómo reforzarlos, depende también mucho de las universidades y de los programas, cómo logremos
pero bueno, que ahí por nuestra parte estaremos apoyando. Y a ver, algún tema más que se me había quedado. Está el tema, yo estoy detrás, que bueno, hay algunos con el tema de los editatones de Wikipedia, que algún día también, aunque en este momento de la inteligencia artificial, como hablábamos, es complicado, pero es importante seguir nutriendo las fuentes de información. Y otro de los áreas que, bueno, que lo habíamos hablado también con el IEMED sería desarrollar una serie de editatones aprovechando la red de estudiantes sobre temática. A lo mejor además se podía enfocar en algunos temas que las mismas universidades lo podéis definir, ¿no? Decir, bueno, pues queremos hacer unos sobre, o sea, artistas o científicos, ¿no? Hicimos unos sobre científicas árabes, ¿no? Pues se pueden, pues de alguna forma también es una forma de poner en valor el trabajo que están haciendo ellos mismos, porque algunos son bueno, pues parte de sus trabajos de investigación y que eso quede plasmado también en Wikipedia. Eso es uno de los temas que también habíamos planteado, que lo podríamos unir al tema del seminario de jóvenes si hacemos. Y a ver, y así de otros temas que se han hablado, yo creo que ya más o menos los hemos cubierto. Entonces, si os parece, yo creo que a partir de aquí hacemos un resumen, os lo compartimos y es un ejercicio que sigue volviendo. O sea, nos comentaréis a otras propuestas que tengáis, a partir de ahí vamos construyendo. Bueno, muy bien, yo creo que hemos hecho una jornada larga y espero que provechosa. En cuanto a lo que se acaba de decir en esta última sesión, yo lo que os invito es a que veáis como propio el programa Euromesco. En Euromesco estamos dedicando cada año más de 800.000 euros justamente a algunas de las cosas que estáis pidiendo. Es decir, programas conjuntos de investigación es una de las actividades de Euromesco y que se financian y existen, y muchos de los que estáis aquí sois miembros de Euromesco. Lo que no vamos a hacer es duplicar los instrumentos cuando ya los tenemos, ¿no? Lo mismo sucede en los intercambios, lo mismo sucede en el tema de jóvenes. Antes mencionaba, vamos, es que la semana que viene reunimos a 50. Animad a vuestros estudiantes a que participen en eso y que lo sintáis como un instrumento propio, no como otra cosa distinta, sino que es un instrumento para que las universidades y también los think tanks, es verdad que Euromesco tiene una parte importante de no estrictamente universitaria, pero en fin, que la mayor parte de los think tanks se nutren de gente que está en la universidad, como es normal. Y por tanto yo creo que allí podemos encontrar ni siquiera son sinergias, sino el uso directo de los instrumentos que tenemos y que puede ser muy útil. Dicho lo cual, pues tomamos muy buena nota de todo lo que se ha dicho, porque seguro que nos ayuda a mejorar nuestros programas y nuestras actividades, que son los que estamos todos en este barco. Bueno, y nos vemos en la cena, los que sigáis teniendo ánimo para seguir discutiendo, y mañana empezamos ya con los contenidos, porque, bueno, pues eso, la biología de las esponjas también queremos tratarla.